Hello, Awifians. Hello. Good morning or good afternoon to you all, wherever you may be in the world. I hope you are having a fantastic day. It's a big day for us women, and we are so delighted, so happy to be here today with you all there. Special moment. I am forever grateful to all women who have answered yes to my invitation. It was not easy. As you know, we as women, it's not always easy to get things done. So I'm not alone today. I have amazing women with me, and we are going straight to Nigeria. Without any further ado, let's have this now right here. Hello, hello, hello. Hello, Lilian. Thank you so much for having me. Hello, Awi fans. Happy How are you? Independent. I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. Happy International Women's Day. I'm just checking the internet. I'm just checking the internet connection. It seems to be lagging behind. Just hold on. Let me just check something here, please. Okay. Seems to be okay from my side. Can you hear me? Yeah, I can hear you, but your screen is frozen. Okay. Okay, I see you now. Okay, great. So, happy Women's Day to you, my dear. How are you? Very well, thank you. How are you? I'm great. I'm great. Thank you so much for accepting my invitation. Today is a special day. Am I frozen again? Today is a special day for No, us. Good. Today is a special day for us, and I really wanted to celebrate this day with amazing women like you. So no. please introduce yourself to this crowd of amazing people. Thank you so much, Lillian. It has been a while, and thank you for inviting me to come on board and share and celebrate with the community of women here as Awifians. So, my name is Ruth Zuberu, and I am an online visibility strategist. I help individuals and businesses grow their online presence so that they can attract more people and increase their impacts and income using digital tools. So that's what I do, and I've been doing this for the past 5 years. And so we've grown from being a solo business freelance to running a consulting company with a team where we handle content marketing needs from website development, social media management, um, to digital marketing, funnels, creating your websites, creating mobile apps, and the whole marketing communication. So it has been a journey. I teach, I train, I coach, and then I consult. I'm also the founder of a mobile application, Sambe. Yes, it's going to be launching on the 20th of this month, and where the Sambe is a content auto generator where you put in keywords and it generates content ideas for you. It basically helps business owners, entrepreneurs to create content that they need online without having to spend so much time doing research and all of that. So yeah. You know, I'm so proud of you. I've been watching you for years online. Thank I am so proud to see women like you coming up. You have a family, you're growing kids, you're running businesses, and you're on top of your game. I am definitely a fan of yours. thank you, thank you, thank you. All glory to God. All glory to God. So tell us, how did you become an entrepreneur despite your heavy life that you already have? How did you become an entrepreneur? Okay, so I've always had this entrepreneurial spirit. When I have some extra money, I'm always thinking about how can I spin it around, how can I grow it, how can I make more of it. And I've always had that business flair.
And so over time, it has been like a fire in my bones. I have tried several other things before I came to begin a business online. When I first got married, I moved out of my town, and then I moved to a different town. I was relatively unknown. I started doing bags, selling bags, and corporate wares, but that didn't do so well because of my network. Well, I was limited. And then I tried to do sewing. I tried to make dresses, and then I was making Ankara accessories. So when I make the dresses, I would do accessories in order for people to, be patronized and get to know who I am and appreciate the work. But because I was raising my two boys, it didn't really give me, it wasn't a sustainable model because I had two young sons. I was sewing, there were needles and chalks and all of that all over the place. So it wasn't the very best. And so I needed to stop that model of doing business and find something else that I was passionate about doing online. Yeah. I mean, it requires a lot of courage. Right now we are struggling with the internet, but we keep going, right? Yes, we do. I just saw it and I just, positioned my eyes on the camera and I just went on. These things happen, especially we're living in a constantly evolving world. And so we're all learning the ropes as we go. So there's no really one super expert because the platforms are changing, the algorithms are changing, several things are changing. But one thing that has really helped me is to have an open mind to learn, and then quick action. So as I learn, I implement. So it's not just sitting down, oh wow, nice learning, but I'm also putting into practice one thing on top of another, and then taking action, because you actually grow by action taking. You don't grow by learning. I'm very sure there are many other people who have learned more than I have learned, but because of the actions I have taken, that's what has shown the progress you have seen so far. If I didn't put any of it into practice, you wouldn't even know how much I've learned. Yes. I see your work. Again, I'm a fan, and I know what the struggles can be like. I mean, I studied in Nigeria. I'm African. I'm Cameroonian born. I know what the struggles are and how it can be. That's why I keep doing what I do, to support you all, to bring you all to the world, and to tell the world how amazing. I hope my voice, I can hear really my voice like going like. Yeah, if you have another device that's on, maybe you can either mute it or turn it on. I don't think it's a device because they're all shut down. Oh, So, okay. yeah. Maybe it's internet. Anyway, yeah, let's keep going. As I said, I know the difficulties and the challenges that we may be having as Africans to start up businesses, and to make matter worse, as women. It's so difficult, and that's why I keep doing what I do, because when I do keep doing what I do and I see people like you give me the reason to carry on. Oh, wow. Thank you. So how can we, on this special day, how can we start using social media for impact and income? Amazing. Thank you so much. The truth is, the beautiful thing about the times we live in is that we're all on social media. So it's not necessarily like a new tool. It's not something that's super strange. Many of us are on several platforms. You're on Twitter, you're on Facebook, you're on Instagram, and it's familiar waters to some extent. And so what it then needs is for you to just know how to use it in order to grow your impact and grow your income. Why I separated it, impact and income, is because a lot of people, they are not necessarily looking out to grow something for monetary gains. They are looking out to create impact. They are seeing problem areas in their community. They are looking at areas where there are deficiencies and they want to fill the gap. So if you want to start not for profit, you want to start an NGO, then that's fine. You can start all of that
using your social media. And then if you want to do something for income, whether it's to gain a skill and gain an employment, or you want to start a business, you also can use social media. But what do you really need to know? The first thing you need to know is that, one, there are different types of people and groups on social media. You need to understand who you want to be and how you want to portray yourself on social media. Be aware of your brand. Be aware of your brand. If there's anyone who's listening and watching, the first thing you need to know, if you want to use social media for impact and income, is for you to be aware of your brand. What do I mean by being aware of your brand? For example, I am a mother. I am an online visibility strategist. What drives me on social media is how to show people the opportunities they need to access, how to teach them how to use digital tools, and then how to attract clients to me. So I am aware of what it is I'm doing on social media, and I'm aware of what I want, how I want people to see me. Now, you may think, yeah, it doesn't really matter, but it does matter, because your social footprint would tell later on in the day. So if you want to even start a non-governmental organization, an NGO, a not-for-profit, you need to be aware, okay, I want to do this. And then your posts, your content should be consistent with that brand projection. So I want people to see me as a speaker, someone who speaks on financial matters. Then you should be aware that the kind of things you should post should be in line with that, your brand projection. So people shouldn't come on your page and they're seeing you, you're selling plates and spoons today. Tomorrow you're doing something that's for educational. Next tomorrow you're doing financial classes, and they're wondering, what's this person about? So in as much as many of us are multi-passionate, multi-talented, it's best for you to streamline your content generation or content creation on social media to two or at maximum 3 different ideas or complementary ideas, so that people have a consistent perception of who you are and what you stand for, because that is what would then give you the leverage to then do any other thing. So the first thing is be aware of your brand. The second thing you need to do in using social media is create content consistently. It's not creating content consistently. Many people just feel, okay, on the days I feel good, you can post 3, 4, 5 times, and then people don't hear from you again for a long time. So on social media, sadly, out of sight is almost out of mind. And so, because there's so much going on, a lot of things are going on, there's news, there's trends, things are happening, and people will forget you. So if you are not creating content consistently, you are leaving a lot on the table. Now, why is this important? When you create content consistently, it does 3 things for you. 1, it demonstrates your expertise to your audience. So people get to know that, oh, this person knows what he or she is talking about. People begin to refer to you as the authority in that field. That's what creating content consistently does. The second thing it does is it helps you build your audience. It helps you build a community. It helps you build a following. So you begin to gradually amass a couple of people, a number of people who are knowing you and liking you, and they trust you, online. They trust your message, they trust your brand. So you're building community online. And the third thing is it helps you attract opportunities and get paid online. So if people are looking for speakers, for example, TV, television appearances, and someone mentions your name, they can quickly check your social media platform. Oh yeah, this is the kind of person we want. Right now, media exposure is expensive. If you want to appear on TV, you want to go to radio, if you go to them, you will have to pay. And
it's not small. They will be charging you per minute, per second, and all of those billings. But if they come to you and say, we would like to have you on our platform, it's usually free, because they recognize that you are an expert in your field. They recognize you as an authority, and they want your content on their platform because they believe you have value to give to them. And so, but how did you get there? You got there by just creating content consistently on your platform. And so, and those kind of benefits are like fringe benefits. They're not monetary, but you get. Imagine a couple of months ago, someone called me like, "Oh yeah, we saw you on Channels TV in Nigeria," and I was like, "Okay, that's an old interview." He said, "No, we saw it last week." I said, "Okay, it's a replay, you know." And so, but I did the interview in 2018, but they were still, was it 2008? Yes, 2018, but they were still showing it up until last year. They were still doing the replays, and people still have the moment people see you on television, they have this, wow, I saw this person on television. Your brand perception increases. But I didn't pay for the session. I didn't pay for that. So you are doing yourself a whole lot of good when you create content consistently on social media. And then lastly, how to use social media for impact and income is to understand social selling. Understanding social selling. Social selling is selling on social media. Now, many people just feel, yeah, so I have this book. You put up a picture of the book. I have this book. You put the price, and then you just leave everybody, bam, 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 bam. But the truth is, why should people buy your products and services online? Why should people pay for your book? Why should people come for your masterclass? Why should people pay for your dresses that you're selling? Why should they pay for the hair you're selling? You need to demonstrate conversational selling. Social selling is the aspect of selling that helps people get reasons why they should invest in your products or services. For example, I'm convincing other people to be able to spend money with me because of how I am putting myself across. So if I tell people I have a book I'm selling, but then I tell them the reason, my story, the reason why I'm writing this book, the reason why I'm selling this book. Now you're using your story. When you put your story, probably how you were, you had a rough patch, or for example, those who are weight loss fitness coaches and all of that, and then you have a book, and you put in your book, you when you're selling the book, you put out the story of the day you realized that you were plus size and it brought shame. You wanted to go somewhere, you dressed didn't fit, and a lot of those stories, and then you tell people, this is how I was able to lose weight. Buy my book, and then this could also work for you. People in their mind, they're like, oh, wow, if this happened to her, then maybe I can give it a try. As opposed to someone who just put a picture of the book, hey, this is my book, buy the book, and then buy the book and then get it in your downloads. So social selling is convincing people, giving people reasons, because people are not on social media to come and buy anything. So on social media, you have to do the extra work of convincing them that they need to invest in your products or services. So for businesses who are doing service-based businesses, if you have a cleaning store or cleaning business, you can do before and after pictures. You can say, wow, this place was like this. This is how it is now. Or you can even do testimonials of maybe a particular ingredient that is in your product line and talk about the benefits, talk about how that particular ingredient makes all the difference. People will want to work with you because they feel, wow, the person uses a particular ingredient that makes their product different. Or you can even say, do something behind the scenes for those who are maybe in the catering business and all of that. And then you're doing behind the scenes of how you're washing the meat, your work area is very tidy, very hygienic, how you're packing the food, how you're cooking and all of that. Someone who sees the process of how the food is being cooked feels like they are a part of
the whole process. And then when they come online to buy, they are already having that affinity that, oh yeah, this person, I like the way she does her things. She does this, she marinates her meat for how many hours, she does this. And they feel like they are part of the story of how it's being produced. When it comes to recommendation, they'll obviously recommend you to someone who wants to make a buying decision, even if they're not buying themselves. So there are different ways you can sell on social media, because I would love for women to stop feeling disadvantaged because they are probably at home taking care of children or watching the family and they feel stuck. There is no reason for you to feel stuck. There's no reason for you to feel that you're left behind. Your mates have gone way ahead. I used to feel that way, and so, but the truth is, right now the world has come to us. Last year, I was telling a lot of people that, look, I've been working from home like for years. You guys should come and learn from me. So everything has kind of changed. It's to our advantage now, women. So it's time for us to challenge our mindset, because we're used to asking for permission to other people. They don't let me because of my circumstances. I can't do this. I can't do this. So we have boxed ourselves. But social media is a liberating tool that can help you unbox that mentality. And so you are not shortchanged at any point. You're not below, you're not behind, you're not doing less than you should. And so what you need to think about is, right now, what is my dream? What is my goal? What do I feel that, what contribution do I think I can make to life in my community or in the world in general? And then ask yourself, how can I go from where I am now to reaching that goal? Then once you do that, the next thing you now need to do is to find people. I mean, people are all over the net. You're no longer, even if you are alone in your house with your children, with your mobile phone, you can access groups, support groups. You can access Facebook groups, different groups that can help connect you with people, opportunities, and platforms that would help you harness that your dream and your goal, polish it, and push it to the next level. So there's no reason for anyone to feel they're at a disadvantage or they're left behind, because social media is now like a leveler. You have all you need to succeed now and always. So what you just need to do is take a mental session of your abilities. Document your dreams, document your goals. What am I going to do? Where do I see myself? What contribution do I want to make to the lives of other people? And then, who is doing that right now in my network? If it's not in your network, go online. I mean, search for groups. Tim Ron that said you're the average of the 5 people. 5 people around you. Yes. Yeah. The 5 people that you are in close contact with. And it doesn't mean your physical contact, because many of us spend a lot of time on our phones. So if you begin to build positive interactions, positive relationships online, it would help you to grow in your mind. It will help you to sharpen your skills, and it will help you to begin to execute. Because there are a lot of people who are looking there are a lot of people and places who are looking for great people with character and skill. So what does it now cost you to prepare yourself to become someone that has great character and great skill? In my line of work, I usually get requests all the time. Ruth, can you get me an executive assistant, someone who will help me with my social media and all that, someone who's really very capable? And so many, like right now, I have 2 pending requests, because the people who are available, they either don't have the skill or don't have the right work attitude. And so we're still doing training with other people. So there are opportunities. The opportunities are out there, especially now that a lot more people are embracing remote working.
So you can be here in Nigeria and you're working for someone in Madrid, Spain, or you're working for someone in London, UK. But if your work ethic is good, you're very sound at what you do, nobody will even know the difference between someone who's here in Nigeria or someone who is in Cameroon and working for someone who is in the US. So but the truth is, how are we prepared for the opportunities that are out there? That's the question. Are we prepared? It's not just saying, yeah, I want work, I want empowerment. Because many people are used to handouts. And so, yeah, I have needs, I have 3 children, can you help me out? But are you prepared? If someone says, okay, I want to hire you, do you have what it takes to execute the job at the highest level of excellence, and the person will be happy with your service? I mean, that's what I want to see in the next 10, 15 years, 5, 10, 15 years, that women, African women, are filling the gaps in, because I mean, women are the best executive assistants if you come to think of it, because we understand how to multitask in quotes and how to put things in order. We are organizers by nature. So why don't you harness that part of who you are, and then use it to increase your economic power, the fact that you can be able to pay for something and then leave generational wealth for your children. Because it's disheartening when you have women that are suddenly left stranded at the event of, maybe there's a loss of job, maybe their spouse loses a job, or in the event of the spouse passes away. It's the woman is now stranded. She doesn't know what to do. And in some African cultures, they take away maybe the house or the car, and then she has to literally start from scratch. So it's very important that women are empowered with skills that can help them, navigate their life, impact society, and then literally be happy with themselves and the world. I hope I've not talked too much. No, you did an amazing job. I was counting on you, and you didn't fail me. You've never failed me, so I'm not surprised. I mean, you said it all. But I would like to add to that, what you've just said, is that one of the truths is that we African women, we are afraid. We are afraid of doing things the new way. We are afraid we will not get the support from our family, from the culture, and we're afraid of one another. I just want the opportunity to really ring a bell, send a message home. Looking at your topic, you've said it all. You don't even need me. The internet, social media is such a wide place. There is space for everyone. There is no way you will step on my leg. There is no way I will step on your leg. So instead of making excuses that I can't, I don't, that's what it used to be. That's before, that's then. Now have changed, and the world is for those who can afford to make it, those who can afford to work hard, those who can afford to have the excellent network that's necessary for this digital world. I'm going to end this discussion a bit on a negative note, because I think we women, we are selfish for not sharing information. Again, because of that poverty mindset. So please, let's use this opportunity. This platform is yours. I founded it. I founded it, yes, but I've always left it open. I know internet is a problem. I know having all this software is a problem. But we are coming up, Ruth, I will include you in this. We are coming up with a program called Africa Online with Brigitte, who is in South Africa. So we can really help women really show up. The world is a small place right now. There is no excuse. If you're behind, it's all on you. It's not because of your neighbor. It's not because of Ruth. It's not because of
million. There is no way I can take your client. There is no way you can take my client. We are all different, and this is the right place for us to sell what we can. This is the right place to create more impact and income. Complementary income. I've always said it. Our spouses are not sources of income. Yeah. They are not. Yeah. We have what it takes. We have the skills, but we need each other. And I'm counting on you. Keep shining light, to keep doing great work that you're doing, because you're Thank amazing. you. So thank you so much for doing that. Thank you, Lillian. Thank you so much. And thank you for sharing this. I really love the fact that you have brought this together and put this together in so short a time. One of the things that I always tell people around me is that collaboration is the new thing. There's no competition. I mean, the sky is big enough for all of us. Okay, let's be realistic. How many clients can I actually handle in a day? How many clients? So in a day, like how many really? So it means that we all have to, our strengths are complementary. We all have to, we are in one way extensions of support for other people. And when whatever we do, we're laying a foundation for those coming behind. And when we think about ourselves as forerunners, I think it will help us act better, so that we don't lay the wrong foundation for those who are coming behind. So I'm really open to whatever you have on the table for helping and empowering women to be the best of themselves. Thank you so much for having me. It's a pleasure. Thank you for showing. Thank you for accepting my invitation on such a short note. We know what happened behind the scenes. It was rushed, but we made it happen. You just have to give of yourself. So, Yeah, it's okay. Thank you so much, and my greetings to you and your family. Thank you. You're welcome. Bye. Bye, guys. Bye. So that was our first speaker. We have our next speaker already online. Things are happening, guys. Things are happening. We are pulling this together. Amazing. I'm so honored. I know I'm frozen, but I'll keep talking. Our next speaker is ready. Bonjour les Awifiens, notre connexion sont tellement pas douter, essayez quand même. J'espère que vous allez bien, j'espère que ça se passe bien pour vous. On a déjà eu une première de Nigeria. J'espère que ça vous a plu. S'il vous plaît, je vous prie de bien vouloir partager ce live stream avec vos amis, avec d'autres femmes. Je vous souhaite une journée. Je ne sais pas où vous êtes en ce moment, mais j'ai une ravissante intelligence que je n'ai pas pu m'empêcher de le vivre, et je vous laisse quand même discuter avec elle. Hello. Bonjour.
Vous m'entendez? Je vous entends très bien. Ah, bonjour, comment ça va? Ça va très, très bien. Et vous-même? Ça va bien, merci beaucoup. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté mon invitation. Je sais que c'était un peu speed, mais il fallait qu'on marque le coup quand même pour 2021. Donc, ça fait un moment que vous m'entendez, n'est-ce pas? Oui, 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 c'est mieux. Voilà. Ça fait quelques mois que je vous observe et j'ai eu quand même le courage de vous appeler par rapport à votre livre. Alors, je vous laisse faire votre introduction. Qui vous êtes? Qu'est-ce qui vous stimule dans cette époque digitale? Qu'est-ce qui vous pousse à l'écriture? Merci déjà pour l'invitation en cette journée très spéciale pour nous. Alors, donc moi, c'est Raïssa, mon prénom, Raïssa Pouga. Je fais plusieurs choses. Donc, je n'ai pas une profession définie. Disons que je suis une passionnée. Je suis une passionnée. Donc, voilà, je suis camerounaise. Je suis née au Cameroun et puis je suis venue en France il y a plusieurs années maintenant. Et aujourd'hui, voilà, j'essaye vraiment de garder, en fait, je suis très ancrée à mes origines et j'essaye, en fait, de garder, en fait, cette connexion entre ce que je fais dans la vie et mon continent, de manière générale. Bravo. Je trouve que vous le faites tellement bien. Ce n'est pas normal, c'est pas fréquent de voir les jeunes filles comme vous écrire déjà des livres aussi complexes, mais à la manière souple à lire. D'où est-ce que vous avez trouvé cette générosité, cette simplicité? Parlez-nous de votre livre. Oui, alors j'ai toujours voulu écrire. Aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours voulu écrire, j'ai toujours aimé l'écriture. Pourquoi? Parce que j'ai toujours aimé lire. Lire, pour moi, c'est fondamental parce que la lecture, c'est ce qui fait notre histoire. L'écriture, c'est ce qui fait notre histoire. Il faut qu'on sache que sans écriture, il n'y aurait pas d'histoire. Comment est-ce qu'on sait que telle chose existe ou qu'on ait des informations si précises sur certaines choses? C'est parce qu'il y a eu des écritures, c'est parce qu'il y a eu des dessins. L'écriture a beaucoup évolué avec le temps. L'écriture dans le temps, il y a très très longtemps, n'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Et je me suis dit, bon, tu as toujours voulu écrire, tu as toujours eu cet instinct de j'ai besoin d'écrire. Mais je me mettais des barrières. Je me mettais des barrières parce que je me disais, quelle légitimité tu as? Tu es jeune, tu n'as que 24 ans. Pourquoi tu vas écrire? Tu vas écrire quoi? D'ailleurs, c'est une réflexion qu'on me faisaient les personnes un peu plus adultes quand j'en parlais. Et c'est pour ça que je me suis dit, oula, quand j'ai eu des réflexions comme ça, ah, mais t'es trop jeune, qu'est-ce que tu as à dire, etc. J'ai back off. Je me suis dit, ok, je comprends qu'aujourd'hui, quand on veut faire quelque chose, il faut vraiment, si c'est une passion, si ça nous parle, il faut le faire tout seul dans son coin d'abord, mûrir l'idée. Et quand l'idée est bien mûre et qu'on est sûr de ce qu'on veut faire, à ce moment-là, aucun jugement ne pourra nous atteindre. Du coup, avec le corona, la situation coronavirus qu'on vit aujourd'hui, je me dis ça, c'est le moment ou jamais. C'est le moment ou jamais d'écrire. Et aujourd'hui, on a la chance extraordinaire d'avoir les avancées technologiques. On peut écrire de n'importe où. On peut écrire sur notre téléphone. On peut écrire sur notre ordinateur. On peut écrire n'importe où dans le monde. Il nous suffit juste d'avoir une connexion Internet. Moi, je suis un peu puriste. J'aime bien les feuilles et le papier. Mais je me suis dit, avec ce coronavirus, étant donné qu'on ne peut plus se voir, on a maintenant la capacité de se parler de manière digitale. Je me suis dit, je vais commencer l'écriture d'un livre. Et sur quel sujet? C'était sur le développement personnel. N'étant pas une professionnelle du développement personnel, je ne me voyais pas et je n'avais pas les capacités non plus d'écrire quelque chose de très complexe, de très technique, avec des mots très scientifiques. Et surtout, je trouve que, comme vous l'avez si bien dit, malheureusement, notre génération, on ne lit plus beaucoup. Voilà, c'est plus quelque chose qui nous passionne, malheureusement. Il n'y a plus cette passion, en fait, de la lecture. Du coup, je me suis dit, fais quelque chose de simple, comme tu le veux, comme tu le sens,
Do you. Do you. Et à ce moment-là, je me suis juste posée devant mon ordinateur et j'ai écrit mon livre, je pense, en 2 jours. Tellement j'avais ça dans ma tête depuis des années, je me suis posée, j'ai dit, j'ai envie de le faire. Et j'ai écrit tout ce que je pensais. Donc, c'est 5 étapes pour trouver sa raison de vivre. Et c'est vraiment, en fait, mes étapes à moi, surtout pendant cette période où on est seul, où on vit une période très compliquée, on ne peut pas sortir, on ne peut pas voir nos parents, on ne peut pas voir nos amis. C'était très naturel pour moi de commencer l'écriture comme ça. Et j'ai juste écrit. Et puis, l'idée du e-book vient du fait que j'avais besoin de le partager worldwide. Ce n'est pas tout le monde qui a Amazon, ce n'est pas tout le monde qui peut commander sur Internet, sur des plateformes très spécifiques. Et c'est pour ça que je me suis servie du digital, de la chance qu'on a d'avoir le digital, pour pouvoir écrire et pouvoir partager en PDF, en e-book, même par WhatsApp. Ce n'est pas forcément une histoire de vente. Moi, j'ai vraiment écrit ça et il y a des personnes qui me disent « Ah, j'aimerais bien lire ton livre, mais je ne peux pas, j'habite dans tel pays ou je ne peux pas l'acheter. » Je crois que nous avons un petit problème de connexion. Moi, je vais rester quand même là. Elle va revenir, je pense. Ce qui m'intéresse dans cette... Voilà, elle est là. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est à partir où elle dit que les gens n'encourageaient pas, et les gens disaient, oh, mais à 24 ans, comment est-ce que toi, tu peux... Ça, c'est typique la mentalité de chez nous, où on n'encourage pas les jeunes à faire des choses, où on croit que les jeunes n'ont pas l'intelligence pour faire quelque chose. Et c'est que les personnes qui sont un peu plus âgées, qui sont intelligents ou bien ont assez de matière pour développer des choses. Ça, c'est faux. Et ça, c'est une mentalité que j'espère qu'un jour, ça va s'arrêter en Afrique. On doit... Si vous avez 10 ans et vous avez quelque chose à dire, il faut que quelqu'un vous aide à le dire. Nos grands-parents nous ont raconté des histoires. Pourquoi ça se perd aujourd'hui? Parce que nous n'avons pas marqué nulle part. C'est marqué nulle part, ça figure nulle part. Donc, il est temps qu'on encourage les gens, les filles, les garçons comme toi pour continuer, pour qu'on a quand même un certain suivi. Alors, toi, Raïssa, tu viens quand même d'une famille assez aisée, éduquée, avec un bagage. Toi, tu n'es pas n'importe qui. Qu'est-ce que tu peux dire à la jeune fille africaine qui souhaite, qui rêve, qui marche sur le sable? Tu sais qu'est-ce que je veux dire? Son histoire sur le sable. Qu'est-ce qu'on pouvait lui dire pour l'encourager de ne pas abandonner et qu'un jour, ça sera possible pour elle d'écrire des livres comme toi? Bien sûr. Alors, l'écriture, donc, a toujours existé. Je pense que le bagage et l'aisance qu'on peut avoir, et bien sûr, ça facilite les choses, évidemment. Mais je pense que je n'ai pas envie de mettre ça en avant. Pourquoi? Parce que, justement, les jeunes filles il y a des personnes qui sont tellement intelligentes, tellement dotées, ils ont cette chose en eux qui sont innées. Mais ces personnes-là sont freinées, pourquoi? Par le lieu de vie, par les conditions de vie. Et en fait, je pense que c'est ainsi le rôle des personnes qui entourent ces enfants-là, ces jeunes filles-là, de détecter que cette personne a un talent, de détecter que cette personne a un talent, a un don spécifique. Et je pense que honnêtement, quand on est dans un environnement où il y a de l'amour, où on te pousse de toute façon à t'exprimer, moi, mes parents m'ont toujours poussé à m'exprimer. Ils m'ont toujours dit, ma fille, même quand j'habitais au Cameroun, ils m'ont toujours dit, exprime-toi. Exprime-toi de quelque manière que ce soit. On ne m'a pas dit, je veux que tu deviennes médecin, je veux que tu deviennes avocat. Non. J'ai eu cette chance-là, c'est vrai, on m'a complètement laissé m'exprimer. Du coup, cette jeune fille qui a besoin de vivre, d'écrire tout simplement, par exemple, comme c'est le sujet de ce soir, moi, je lui dirais qu'on n'a pas besoin d'avoir un ordinateur sophistiqué, on n'a pas besoin d'avoir un téléphone sophistiqué. L'écriture a commencé sur des murs, vraiment sur des murs, sur des papyrus, sur rien. L'écriture commence sur rien. Donc, comme l'écriture a toujours existé dans un temps où il n'y avait pas d'ordinateur, où il n'y avait pas de nouvelles techniques, il n'y avait même pas de stylo, qu'est-ce que les personnes ont fait? Ils ont inventé ces outils-là justement pour qu'aujourd'hui on puisse avoir ces facilités.
Alors, je dirais tout simplement, si cette personne, elle est vraiment passionnée, moi, je pense que quand quelqu'un a une passion et est animé par quelque chose, prenons l'exemple de quelqu'un qui est passionné par l'écriture, je pense que spontanément, si on voit qu'il y a un don, il y a quelque chose, si elle s'exprime, elle dit par exemple aux personnes qui l'entourent, je suis passionnée par l'écriture, j'aimerais écrire, donnons un papier, un stylo, un crayon à cette personne, à cet enfant, pour que cet enfant puisse écrire. Et il ne faut pas forcément écrire sur des sujets, waouh. Moi aussi, quand j'ai commencé, je me dis, waouh, il faut que j'écrive sur un sujet très précis, scientifique, etc. Non. Il y a des histoires, on peut écrire, il y a des livres pour enfants qui existent. On peut écrire n'importe quoi, pourvu qu'on écrive. Si c'est quelque chose qu'on aime faire, qu'on écrive. Comme vous le disiez en introduction, quand on était plus jeune, il y avait des histoires que nos grands-parents nous ont racontées, que nos mamans, que nos papas nous ont racontées. Si c'est quelque chose où on se dit, waouh, il y a vraiment quelque chose à développer là-dedans, pourquoi ne pas l'écrire? Pourquoi ne pas l'écrire? Donc, je pense qu'il ne faut pas se freiner par rapport à notre milieu, parce que ça, malheureusement aussi, c'est là où la jeune génération se trompe, parce que c'est des remarques que j'ai eues aussi. Oui, mais toi, tu as eu de la facilité, toi, tu as eu ceci, toi, tu as eu ceci. C'est vrai, mais malgré la facilité que j'ai eu des découragements des gens de mon milieu qui m'ont quand même dit, tu es trop jeune, tu es ceci, etc., etc. Mais du coup, si j'avais écouté ces gens-là, même malgré la facilité que j'ai, je n'aurais pas pu écrire. C'est important. Et ce qui est bien avec l'écriture, c'est qu'on laisse quand même une empreinte, on laisse une histoire, on laisse un souvenir de nous, on laisse quelque chose. On dit les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Donc, moi, j'encouragerais toujours les personnes qui sont passionnées d'écriture, qui ont ce don-là pour l'écriture, de juste commencer et de s'affranchir complètement des remarques que telle personne vont nous dire et malheureusement de la condition dans laquelle on vit. Je sais que c'est dur, mais je suis persuadée, il y a des personnes qui ont eu des talents. Je ne sais pas si tu connais l'histoire d'un jeune garçon qui danse. Il y avait un jeune garçon, je ne sais plus comment il s'appelait. Il dansait, et en fait, il dansait dans la rue, il adorait danser. Il faisait de la danse classique. C'était un Africain. Il faisait de la danse classique. Il y a des jeunes qui passaient dans la rue qui ont pris une vidéo de cet enfant, qui ont mis sur les réseaux sociaux. Il a été contacté par le monde entier, par les meilleures, par les meilleures écoles de danse. Et aujourd'hui, il vit de son rêve de la danse classique alors qu'il dansait sans chaussures dans le sable chez nous. Donc, je pense que et pourquoi cette personne a été connue? Parce qu'elle a dansé. Elle s'en foutait de savoir si elle était dans la rue. Elle s'en foutait de savoir si elle était habillée proprement. Mais ce petit passionné par la danse a dansé. Et après, aujourd'hui, il vit de sa passion. Est-ce que ça pourrait être le cas pour tout le monde? Soyons réalistes, peut-être pas. Mais si on a quelque chose qui nous fait vibrer, surtout comme l'écriture, c'est une connexion qui est vraiment incroyable. Je ne sais pas si tu te rends compte. On prend un livre, on lit les mots, l'histoire, le texte que quelqu'un nous raconte, et il y a une espèce de connexion comme ça. Et pour moi, c'est aussi comme une thérapie, une méditation. Aujourd'hui, en tant que jeune, on va, au lieu de rester en fait sur les réseaux sociaux, à ne pas vraiment créer quelque chose, développer quelque chose, il faut vraiment, je pense, développer cette capacité-là, parce que c'est une thérapie. De s'asseoir dans le calme, ne penser à rien, qu'uniquement à ce qu'on va écrire, ce qu'on va dire, je pense que c'est super important. J'adore faire des live streams comme ça. Parce que tout d'un coup, les choses s'immergent et on ne sait pas d'où et on ne sait pas où ça peut s'arrêter. Exactement. Je pense que tu viens de lancer ou bien tu viens de te mettre dans un problème sans savoir. Ce n'est pas que la lecture, il ne s'agit pas que de cette lecture-là, il s'agit de nous-mêmes. Quand tu as commencé à te parler, tu étais un peu timide, réservé, mais quand tu as parlé de lecture, ton livre, tu étais, waouh, tu vivais, tu étais dans C'est ça, ça me fait vibrer. Donc, ce que je te propose, ou bien ce que je peux proposer à cette communauté, c'est qu'on essaye quelque chose. On essaye d'encourager les jeunes filles, même s'il y a des garçons, hein, on parle d'écriture. Bien sûr. On va essayer de trouver un moyen pour qu'au moins en 2021, une fille sortira avec un livre
grâce à cette live stream. On a besoin de dons, on a besoin d'intelligence, on a besoin de toi, on a besoin de moi. Il faut qu'on en parle. Parce que quand je vois combien des Américains sont des best-sellers, Amazon best-seller, New York Times, je cherche encore l'Africain qui est le best-seller, African best. C'est vrai. Donc, j'espère qu'on peut quand même collaborer. C'est fondé sur rien, hein? Mais il faut qu'on cherche quand même des filles qui ont les idées, Bien des sûr. femmes qui ont les idées, qui n'ont pas les moyens, cette exposition que toi et moi, on croit que c'est facile ou bien non. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est vrai. Pour qu'on puisse l'épauler, pour qu'elle puisse faire quelque chose cette année. On est déjà au mois de mars, c'est encore possible. Donc, après cette live stream, dans les jours qui vont suivre, on va essayer de faire un petit programme, de voir, de lancer cette communication. On appelle aussi à la générosité de tous les Awifiens, hein, pour qu'on puisse sortir un livre, pour que l'histoire, ça ne s'arrête pas là, pour que l'écriture a un sens, parce qu'il y en a beaucoup de filles et de garçons en Afrique qui écrivent partout, mais personne ne le dit. Partout. Bien sûr. Donc, à mon concert, tu te fais poup à tes parents. Exactement. Et c'est ça le pouvoir de la communauté. En fait, quand on parle de communauté, c'est une définition très importante. C'est pas que, oui, tu es camerounaise, moi aussi je suis camerounaise, tu aimes quoi, le poisson bris. C'est pas ça. Il y a vraiment une histoire de communauté, vraiment, d'entraide. C'est super important. Et moi, je serais la première, s'il y a des personnes qui veulent écrire, qui ne savent pas comment démarrer. Oh, j'ai des problèmes d'orthographe, par exemple. Je suis dyslexique, mais j'ai envie d'écrire, comment faire? Je ne sais pas, j'ai peur. On peut s'entraider. Il y a peut-être des personnes qui ont des doctorats ou des bacs plus combien en littérature, qui peuvent aider à corriger les fautes d'orthographe, qui peuvent aider à la structuration des mots. Il ne faut pas qu'on se limite à ça. Si je commençais à me limiter à « Oula, il y a une faute d'orthographe ici, je n'allais jamais écrire ». Donc, il ne faut pas se limiter à nos propres problèmes, malheureusement. Voilà, on peut avoir des difficultés qu'on n'a pas choisies. On ne peut pas se limiter, on doit pas se limiter à ça. Et c'est vrai que c'est une très bonne idée, cette idée de communauté, parce qu'on va s'aider ensemble. Ensemble, on est tellement plus fort. Tellement plus fort. Et on ne doit pas avoir peur de demander de l'aide. C'est super important. Et c'est la raison pour laquelle je remercie encore une fois de mettre en place cette plateforme, ce système, ces lives, parce que c'est très important. Des gens peuvent regarder les lives et se dire « Waouh, elle a dit ceci, cette personne a dit cela, et ça m'intéresse ». Il ne faut pas avoir peur de demander si… La vie, elle est tellement courte. On ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Et comme on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter, si on a une passion, il y a quelque chose qui nous fait vibrer, surtout en ces temps super incertains, je pense que c'est très, très, très important en tant que communauté femme, de s'aider, d'aider les nouvelles générations, même les générations plus anciennes, tout simplement de s'aider, de parler, de discuter, des groupes, peu importe. Il y a des personnes qui ont des talents mais qui sont bloquées, mais qui ne trouvent pas de l'aide nécessaire. Alors, la solution avec les groupes, avec les communautés, c'est super parce que chacun rassemble ses skills pour pouvoir créer quelque chose. Moi, j'ai été aidée dans l'écriture dans le sens où j'ai écrit et puis j'ai envoyé mon document à une jeune dame africaine d'ailleurs qui habite au Canada et qui m'a corrigé, qui a corrigé les fautes d'orthographe, qui a corrigé la rédaction. Elle m'a dit là, la phrase, tu aurais pu la dire comme ça. Elle m'a aidé à structurer les mots. Donc, les barrières qu'on se met si on a besoin d'écrire, si on a besoin de développer une compétence, s'il y a la communauté, ces barrières-là peuvent tomber. Ces barrières-là peuvent tomber parce qu'on est tous ensemble, on va s'aider. Comme vous l'avez si bien dit, on veut des auteurs africains, on veut aussi être dans les New York Times, dans les African Times, peu importe, mais on doit aussi avoir cette valeur-là parce qu'on a tellement à dire, on a tellement d'histoires en nous, et c'est important, c'est important. Et même pour notre propre développement. Donc, il faut s'aider. Et même dans notre vie personnelle, si on voit quelqu'un qui a des difficultés dans telle ou telle matière, ah, j'ai un ami qui fait dans ça. Tu veux que je l'appelle pour toi, pour t'aider, etc. Ah non. C'est vraiment… Je pense qu'il faut essayer.
Il faut essayer. On On n'a peut pas essayer. essayé, on ne peut pas savoir. Bien sûr. On peut pas savoir si on n'a pas essayé. Donc, on lance un cri d'appel. Les éditeurs, les mamans qui ont des histoires, qui veulent se Exact. mettre à pied, les jeunes filles qui ont des idées, venez. On va faire une sorte de compétition et puis on va choisir une personne et puis on va toquer sur les portes pour voir si on Ah peut oui, trouver des fonds et puis bien sûr. des gens qui peuvent nous aider. Mais si on n'essaye pas, on ne saura jamais. Exactement. Et Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te motive dans tout ça? Parce que l'écriture, c'est quand même une sorte c'est une période de solitude quand même. oui, oui. C'est une solitude. Pourquoi? Parce que se découvrir soi-même, c'est quelque chose qui est super important. On peut, avec l'écriture justement, parce qu'on est dans une bulle de solitude, parce qu'on est éloigné des télévisions, du téléphone. Quand moi j'écris, je coupe tout. Donc ce qui me motive, c'est que je me dis, là j'ai dit quelque chose. Le nombre de fois où j'ai écrit, j'étais en train d'écrire, je me disais, waouh, ça me plonge dans des souvenirs, ça m'emmène à réfléchir. On n'utilise même pas 10% de notre cerveau. Donc le fait pour moi d'écrire, ça me fait explorer en fait des zones de mon cerveau que je pensais avoir enfuies. Des souvenirs dont je me souvenais plus. Je me disais, mais comment j'arrive à me souvenir de ça? Mais c'est parce qu'on se met dans une zone qui nous est confortable. On coupe tout, on se met dans une bulle et on se dit, this is my moment. Ceci est mon moment. Je prends 1 heure pour moi. Et pour moi, quand plus qu'une consultation chez j'allais dire chez le psychologue. C'est un peu comme ça. Mais je me concentre vraiment sur moi, sur ce que j'ai à l'intérieur de moi, ce que j'ai envie d'exprimer. Dans l'écriture, elle est absolument nécessaire. Absolument nécessaire. Et moi qui suis quelqu'un originellement de rien d'autre qu'écrire, ça peut être aussi, ouais, comme je disais, une bonne... Je pense que nous avons des thérapie quand problèmes des de personnes qui connexion. décident... Ouais, il y a un problème. Mais on va continuer, on n'abandonne pas. On est là pour... De connexion. Moi, il y a des problèmes de connexion, donc... non, on va continuer. Oui. Voilà. Oui. En dehors de l'écriture, qu'est-ce qui vous passionne? Parce que très souvent, on a beaucoup de passions qui sont liées. C'est bizarre, hein, ce que je vais dire, mais moi, ce qui me passionne, c'est... Je suis hypersensible. La pathologie, hein, c'est vraiment le mot. Je suis hypersensible, je suis quelqu'un d'hypersensible. Ce qui me passionne, c'est l'humain. J'ai pas beaucoup de passion parce que malheureusement, je ne sais pas faire grand-chose de mes 10 mains, mais j'aime beaucoup tout ce qui est cérébral, tout ce qui est humain, l'échange avec l'être humain, les voyages. J'adore, je suis une passionnée de voyage. Et j'aime échanger avec les gens. J'aime discuter avec les gens, j'aime apprendre à connaître le vécu d'une personne, j'aime apprendre à connaître ce qui inspire les gens. Et ça, j'apprends beaucoup et je capte beaucoup de ces énergies. Ma passion, c'est vraiment l'être humain, discuter, d'échanger. Ça ne m'intéresse pas d'aller dans un restaurant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être pendant 1 heure avec une dame qui a un vécu incroyable. Je vais m'asseoir, je vais l'écouter parler. Et ça vaut plus que pour moi 10 ans d'études. La preuve, il y a des personnes qui font beaucoup d'études, d'années d'études, mais qui n'arrivent pas à trouver du travail. Pourquoi? Parce qu'on leur dit l'expérience, il n'y a pas l'expérience. Et l'expérience de la vie, pour moi, il n'y a rien de plus enrichissant que ça. Et je pense que ma passion, en fait, des voyages, de discuter avec des personnes de tout horizon, m'aide, en fait, dans l'écriture. M'aide, en fait, dans mon mindset de ne te mets pas de limites. Oui. Et en plus, avec ce monde digital, on peut rencontrer des personnes. C'est tellement vaste. C'est tellement vaste que, oui, j'évite. Je me mets pas de limites
avec les gens, avec les discussions avec les gens. Et c'est pour ça que cette idée, évidemment, elle est plutôt bonne. Parce qu'on peut discuter aujourd'hui avec un téléphone avec quelqu'un qui est à l'autre bout de la Terre, quoi. Donc, voilà ma passion. J'en ai pas beaucoup, mais c'est ma principale passion. Et vos rêves pour l'avenir? Avoir une maison d'éditeur en Afrique? Ah, je rêve à ta place, hein? Je rêve à ta place, moi. C'est marrant parce que j'avais pensé cette année à développer une bibliothèque. Peut-être pas une maison d'édition. Encore une fois, si avec des communautés, on arrive à discuter, pourquoi pas. C'est un projet qui est énorme. Mais mettre en place, par exemple, une bibliothèque. Je sais qu'étant ici, j'ai des amis qui me contactent, qui me disent « Je n'ai pas accès à ce livre ici. Est-ce que quand tu viens au Cameroun, tu peux venir avec ce livre ?» Et du coup, je pensais en fait à mettre ça en place, des petites bibliothèques libres, totalement gratuites, hein, des livres que moi j'ai par exemple ici, pour pouvoir en fait voilà, partager. Donc j'avais ce projet-là cette année, c'est vrai que bon, c'est à discuter. Mais ça fait partie d'un de mes rêves. Il ne faut pas abandonner parce que, comme tu le sais, surtout pour les gens qui vivent dans des pays plus riches, chaque année, il y a des livres qui se détruisent, qui se jettent pour un oui, pour un non. Donc, ce n'est pas un rêve qui n'est pas réalisable. Je t'encourage de continuer à rêver. Si ce n'est pas toi qui rêves, je continue à rêver moi. Au moins, comme ça, toi, tu veux le manifester. Donc, peut-être, on ne sait jamais comment les choses vont se détourner, mais je pense que ça, c'est un bel projet parce qu'en Afrique, on en manque cruellement les bibliothèques. Oui, oui. Je pense que Raïssa ne nous entend plus. Voilà. C'est bon? Oui. Ah voilà, je disais justement pour les je vous écoute. Pour les personnes qui n'ont pas forcément les moyens de voir en fait, de pouvoir mais de ne pas avoir la connexion. Ah, je sais pas, ça a coupé. Ah, je disais. Oui, allez-y. On va essayer. Voilà. On a des problèmes de connexion, mais on va fêter cette journée internationale des femmes. On ne va pas s'abandonner pour si peu. Moi aussi, j'ai des problèmes de connexion. Donc, de nouveau là. Oui, c'est vraiment un problème de connexion. Oui, on a un problème de connexion. Malheureusement. Voilà. Voilà. Allez-y. Ok. Non, je disais que l'idée aussi vient du fait que je n'ai pas envie que la personne qui a une passion soit limitée par ses moyens. Il n'y a rien de plus frustrant. Tu as un don dans quelque chose, mais tu es limité par tes moyens. Or, on vit dans une société capitaliste et les moyens sont évidemment nécessaires dans tout. Et c'était aussi ça l'idée, en fait, de créer un espace littéraire dans lequel je ramène, je ne sais pas, 400, 500 livres et faire un espèce de système où les personnes viennent s'enregistrer à la bibliothèque, à l'espace littéraire, ils viennent récupérer un livre et on leur dit « Ok, tu as 1 mois, 3 semaines, 2 mois pour retourner le livre quand tu as fini de le lire. » Comme ça, une autre personne qui aura besoin de ce livre-là peut venir à son tour récupérer le livre. Et fonctionner par un système comme ça, et ça fait aussi une espèce d'entraide et d'éducation, voilà, pas que chacun vient prendre un livre et si l'autre besoin, on doit racheter les livres en plusieurs exemplaires, etc. Mettre plutôt en fait ce système de tournante où chacun vient récupérer son livre, lire son livre. Quand il a besoin, quand il a terminé son livre, il nous donne à peu près une deadline. Quand il a terminé son livre, il nous le ramène. Et à ce moment-là, une autre personne qui a besoin
peut venir récupérer le livre, etc., etc. Mais tu te rends compte, ou bien j'espère que tu es au courant, que tu paieras la peau cassée de la première personne qui l'a enseigné du pareil. Que le livre, certains vont jamais revenir. Soyons honnêtes. Ah ouais, tu voulais me parler, non? Ouais, c'est vrai. Mais bon, tu te rends compte que ça va arriver. Mais bon, la première Comment faire personne ça? qui lance une idée paye toujours les pots cassés. Donc, Exactement. commence, et puis après, les autres vont suivre. Quand tout le monde aura assez de livres chez eux, ils n'auront plus ces besoins de ne plus rendre des livres. Mais prépare-toi, ma belle. J'ai hâte. C'est un de mes rêves. On a dit des rêves, voilà, ça c'est un de mes rêves et je pense que c'est ça qui est bien avec le rêve, c'est qu'on n'a pas besoin de se limiter. Donc voilà. On est derrière toi. On est derrière toi. S'il y a des gens qui ont des livres, hein, ne les jetez pas. Surtout pas. L'Afrique a besoin de ces livres. Donc, faites déjà c'est pas une liste de quel genre de livres tu cherches pour qu'on puisse quand même mettre ça sur Awif. S'il y a quelqu'un qui a ce livre, que tu le mets de côté. Bien sûr. Bien sûr. Par exemple, beaucoup de livres, surtout en allemand ou en anglais ou en français, faites une liste et tu l'auras. C'est aussi simple que ça, des fois. Ce n'est pas très, très compliqué. Des fois, c'est juste que les gens, ils ne savent pas où aller donner, que faire avec. Donc, oui, ça. le livre, ça se répond, mais à un moment donné, on n'a plus besoin de. Donc, faites une liste de ce que ce que tu as besoin, et puis on va mettre ça ici à WIF, et puis on va voir ce que ça peut donner. Super, merci beaucoup. Merci à toi d'être toi, ma belle. N'abandonne pas. Hein? Si tu as des projets farfelus, tu appelles que les gens farfelus. N'allez pas dire à tes copines ça, ça passera pas. Tu es trop jeune et puis tu te prends pour qui, en fait? Exactement, c'est clair. Donc, tes rêves sont valables. Vas-y, fonce, on est derrière toi. Mais en attendant, je te souhaite une belle soirée. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Et la communication, ça continue derrière cette live stream. Merci beaucoup à toi aussi pour ce partage et pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. À Ciao. bientôt. Ciao. Voilà, malgré les problèmes de connexion, on est arrivé. On ne va pas abandonner. Le prochain speaker, c'est Joy, qui est au Nigeria. Donc, on va prendre une petite pause pour que tout le monde se connecte et pour que Internet se relance gentiment. Maintenant, ça va mieux chez moi. S'il vous plaît, partagez cette live stream. Si vous avez envie de venir ici, je vais vous mettre le lien. Comme ça, vous pouvez discuter avec nous donner des idées parce qu'on a besoin de ça. Il faut qu'on en parle. Qu'est-ce qui vous manque? De quoi avez-vous besoin? Voilà, on a deux projets. Le premier, c'est Africa Online qu'on va faire avec Brigitte et on va essayer d'inclure Ruth. Deuxième, c'est avec Raïssa. Donc, donnez-nous quelques instants pour que tout le monde prenne ses souffles, pour que tout le monde se connecte. Et puis, on continue la discussion dans quelques secondes. Partagez, s'il vous plaît. Partagez, partagez. Nous avons besoin de vous. Mais je vois que Joy est là. Elle essaie de connecter. Donc, donnez-nous juste quelques instants, s'il vous plaît. Alors.
I think my hello, Awifians. We are best internet, but we're brave. We're not giving up. I'm going to continue this conversation with joy. Entering and navigating the digital space as a woman. Not an easy process, not an easy topic, but she's well vested. She knows her stuff. So please, without any further ado, despite the internet connection, please live stream with your family and friends. It's important to us that you support us. It's important for us that we know that we have support. We know that we have the friendship, the network that we need to thrive during this pandemic, during this digital process or migration. I'm counting on you. So let's see. Joy is with us. Good evening. Hello. I think the internet. Hey, how are you? I'm fine, thank you. And you, how are you doing? I'm nervous. You'll be fine. If only things were smooth, you know? The only thing that keeps me going is the courage. And when all of you come up here, we have this smile, and I'm like, yes, 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 yes. Just keep going, keep going. You are not alone. Thank you so much. You're welcome. It was quite a short notice, but all of you answered present. You know, I'm a lucky woman, don't you think so? You are. I must say, you are. You have grace all over you. Every time I asked, all of you are like, sis, we'll be there, we'll be there. And I'm like, whoa, whoa. You just drop everything and you come. And I'm so grateful. I'm forever grateful. And I hope that this community serves you, that will bring more joy, hope, and prosperity, because it's much needed. But by the way, I have already 2 comments before we get started. You have fans. Hello, Joy. They don't care about me. Nobody said hi. Hi. And she's looking at me and she says, never, never. Yeah, I'm nervous. I'm nervous. And we must amplify it, of course. Yeah. We're not giving up. Yeah. We are not giving up. So as we speak, despite the internet connection, please, could you help me introduce yourself to this amazing audience of women who never give up? Who are you, Joy? Okay, my name is Joy Eneralu, and I am an entrepreneur, and I also double as a digital media consultant at Beacon Experience, a media company that I also run. I work with personal brands as well. I help them to ensure that they stay visible online, and as well, they are able to create as much impact and make profit while they are shining their light. And we do this through using the digital space pretty much. So that's me in a nutshell. And you do it so amazingly well. When I asked Ada, and she gave me your name, and I'm like, Thank you. it's not an easy journey for us women. Is that my microphone you can hear? It's really like, Yeah, I can hear you, even though I think it has a very it has a background noise, but when you speak. okay. So I don't know what I can do. Can you try to speak? Yeah. The noise is still there a bit. Yeah. Yeah. Let's keep going. It's not an easy place to be as a woman, especially as an African woman. True.
How did you manage to navigate your way to where you are right now? Because I know the struggles. We know what the struggles are. How did you manage to navigate yourself to a digital space which is male dominated? Okay, so muted. Okay, can you hear me? Okay. I think okay. So I like to share always by telling my story because I feel like it's going to pass the message a whole lot better than coming to give points here and there. Of course, the points exist, but then the story is actually very important. So I studied mass communication in the university, and as a young girl, I had always wanted to work in the TV, radio, in a magazine, or anything that had to do with the media. So coming out of school, I realized that it was really hard for me to get a job, considering I didn't know anybody in that space. I wasn't connected to anybody in that space. So I just knew that it was going to be an issue. However, we have this compulsory 1 year National Youth Service Corps that happens here in Nigeria. And during the course of that service year, I met a couple of friends who were into website design, and they were all guys. I happened to be the only female in their midst. So they were all guys, and every day they would sit and build websites. And I remember then I would always say things like, these things that you guys are building is just so boring. You know, you guys, this is just so boring. Sometimes I would even tell them to do fast so that I'll use their laptop to see a movie. You know, but being in their environment for a whole year, one thing I did not know was that I was subconsciously learning. You know, they never called me directly to say, oh, Joy, come and learn how to do this. But by virtue of being in the same environment with them for 1 year, I did not know that I was soaking in everything that was happening around me. So after that 1 year, I went back home, which happened to be Lagos in Nigeria. I went back home, and coming to Lagos, I realized the buzz then around me was website design, content creation, website design, content creation. I was like, what's the fuss about these things that you guys are talking about? And so I remember somebody coming to me to say, oh, I want a website. And well, as a businesswoman that I am, I just told him, okay, I can build this website for you. I charged him 80,000 naira then in Nigerian naira, and he paid, but I couldn't build the website at that time, or I did not know that I could build the website at that time because I had not sat down to actually build one, you know. So I went to the guy who I served with. He happened to also, he came to Lagos as well. So I called him and I told him, hey, see, there's a business, right? I was paid 80,000 naira for this job. I'm going to give you 60,000 naira for you to do the job, and I'm going to hold on to 20,000 naira as a middleman. And he was like, oh, sure, no problem. So it happened 2 times. And the third time, I just asked myself, what the hell are you doing? I mean, this whole pie, you can actually have it. What is it going to take you to actually sit down and build this thing? Learn it, right? Learn it. So I trusted my guts. I trusted the voice within me. And I sat down and I started building. Of course, I came across, roadblocks here and there. But then I was always reaching out to the guy, and he was kind enough to help me, Sometimes he would send me YouTube videos for me to go and watch, and that was where I even learned how to use YouTube as a learning tool, because he would constantly send me YouTube videos to say, okay, watch this video to fix that problem. Watch this video to fix that other problem. And that was how I built this website. And let's just say I just went crazy. I was like, wow. So it's just been my mind all this time, thinking I couldn't do this thing, whereas I could. And so I went on because, of course, the first thing I had to do was for me to come out to say, oh, I build websites. Of course, I already knew my customers were going to say, okay, can I see something you've done before? So what I did was I bought 5 domain names, and I hosted all 5 of them for 1 year each. And then I built the 5 websites.
you know, and I made sure that they were all different websites, because of course if somebody comes to say, oh, I want an e-commerce website, they will say, okay, I say, oh, I can do that. They will say, can I see an e-commerce website you've done before? So what I did was to build one online school, one e-commerce website, one portfolio website, one blog website, and one I can't remember the other one, but I just made sure they were different websites. And so that was what helped me. So whenever anybody said, oh, can I see anything you've done, I just send them. In fact, I send, even if you're asking me for e-commerce, I send you the entire 5 links. And that was how I started building my clientele, and from there, and of course, being in the digital space, that's one thing I love about the digital space. And it just reminds me of the FMCG space as well. So, you know, in the FMCG space, you can say, okay, I sell fruits, right? But from fruits, you can also sell smoothies. You can also sell fruit juice. You can decide to sell ready-to-eat fruit plates that people can eat on the go, right? You can decide to sell fruit baskets. You can decide to design an e-commerce platform for it. And so that's exactly what happens in the digital space. Now, when someone comes to say, oh, I want website design, when you look at their business, of course, you're going to talk to the clients before you take on their business or take on that job. When you look at the business, you can tell whether they also need social media management services, content creation services, maybe they need website management services as well, you know. And so that really helped me. And I knew that I had to learn these things as well. So from website design, I went on to learn social media management and even built an entire online school on that topic. You know, I remember teaching it for like 2 years before I moved on from that space. You know, I learned website management, I learned content creation, I learned basic graphic design using Canva, I learned podcast editing, video editing, because these are the things my clients were looking for. So, and of course, I didn't want them to take my money elsewhere. So I knew I had to learn all of these things to be able to serve them. And let's just say that has been the journey. And of course, as time went on, I knew I had to grow from certain services, you know. So, and because of the nature of the clients I started getting. So when I started, I was getting, of course, small businesses and all of that. Managing them was a bit different, right? And so from there, I just knew, okay, I had outgrown this space. And really, I enjoyed working with human beings. I mean, when we're talking about growing your business, I would rather start with you as a human being than starting with a business that I don't understand the mindset with which you used to build it, you know. And, you know, there's some people, because of their mindset, no matter, even if you teach them for 2 years, they are still locked just because of their mindset, you know. So I just told myself, okay, I think I prefer to work with actual human beings, right? You tell me you want to build your personal brand, I already know what to do for you because I have done it for myself. I've been able to do that for myself, take myself from somebody that nobody knew, to somebody that everyone knew, you know, someone that built a network. I had done it for myself and I knew I could do it for other people. So we grew from serving small businesses to serving personal brands. In fact, it cost me to even change my business name, you know, because when I was working with small businesses, the business name then was Creative Aima. No, we are the creative guys who would help you to do this and all of that. But knowing I was working with personal brands, we had to change the business name to Beacon Experience. Come and experience lights. You know, that was what it meant for us. You know, come and experience light. Come and experience something good. Let's transform you from, you know, someone in the dark to someone who is in the light. And let's just say it's been working for us. And it cost us also to drop some services. For example, we no longer serve social media management services because we know that as a personal brand, you have to do that yourself. You know, people need to feel you. They need to know you. They need to like you, trust you.
You need to be authentic. Use your own voice and have your audience get used to that voice. So we knew that there was no managing. People do manage personal brand pages, but we don't. I strongly believe in doing it all by yourself, because the way I'll say something will be absolutely different from the way you are going to say that same thing. So let's just say so far so good. It has led us to that space. Right now, we do not offer so many services. We don't offer all of that anymore. We just offer few services, but then we know that when we attract a client, we understand what that means. It's not just a digital service anymore. It's a matter of destiny. It becomes a matter of destiny for us. So that's how we've grown from point A to point B. We had so many comments. The internet is really, I mean, sweet. Okay, we are going to continue. Let's have this comment. That's right. We women are so poor when it comes to our mindset, especially we, the African women. I'm talking of us African women. How do you overcome this stigma? It's a stigma, but it's a reality. How do you overcome this? How do we get to overcome a blocked mindset? Is that what you're saying? Okay. All right. Well, from a personal note again, so many things helped me to overcome my own mindset, and I would say that first of all, it's something that you have to be able to identify first that your mindset needs a wash so to say, because if you don't recognize that, then you won't even know that you need should I say help or deliverance or something like that, right? So you need to be able to tell yourself the truth, to say, okay, I see people doing this thing and I feel like I can do it, and I know that there's something holding me back, and I think I need help, to be able to overcome this thing. The moment you're able to tell yourself that, it gives you, first of all, the courage to go and seek help. It gives you the courage to seek help. Now, that help can come in different ways. Some people meet mindset coaches, fear coaches, some people go to meet them to help them and all of that. Personally, what has helped me greatly is to look for people who are higher than me in thinking, people who have gone before me to do that thing that I aspire to achieve. That is how I try to overcome that thing. And I'm going to give an example. So prior to this time, I see a lot of opportunities online, especially for women, like African women listening to this. Please, open your mind like a gate. Open it up. I see a lot of opportunities, but then I'll just tell myself things like, okay, I don't think I'm fit. Okay, they said you're looking for a first class, but I had a second class. Okay, they said they are looking for this, but I don't have this particular thing. And then I remember last year, it was almost as if the universe sent a certain kind of people who were not in the same environment as I am. These people don't know themselves. They do not know themselves. But somehow, from the USA, from the UK, from Germany, they were all communicating the same thing to me. And if you're somebody who pays attention, if you're someone who lives intentionally, if you're someone who pays attention, you will know that such things are not ordinary.
it means that there's something ahead that may be coming, and those people have been sent to, get you ready, And so I remember trying to put in for an opportunity, and I saw that, they were looking for a first class. I had a second class from the university. And my friend was like, what do you mean? Apply, Joy. Put it in. You're going to see. They will accept you. He said, yes, they already put in the whole educational qualification and all of that. But Joy, do you know the things that you've done so far? By the time they see your portfolio, they will have no choice but to accept your application. And guess what? I applied and I was accepted. And let me just tell you that since then, I have been opportunity drunk. I mean, my mind has been able to conceive different sorts of things. I promise you, like, I currently reached out to a friend recently, and I told her, please, I am looking for an opportunity, be it a job, an internship role in the product management space. Now, guess what? I haven't taken any product management course. I've watched a few videos to understand what that space is all about, right? I don't have any certification, but it's not going to stop me from grabbing whatever opportunity that I come across. Why? Because product management, I mean, for someone who has built a company, I can as well manage a product. Okay? I can as well manage a product. I have been able to build products myself within my own company, and I've been able to see it from point A to point Z. So I can do the same for someone else as well in their own company. The only reason I'm open to going to work somewhere else is so that I can get practical experience from the outside world that is not my own space, right? So one thing I know that people should do if you have a blocked mindset is to expose yourself. Expose yourself. If it's about money, if it's about the good things of life, right? The way I was able to accept enjoying the good things of life was to start not to spend unnecessarily, but I'll tell myself, I deserve the good things of life. I deserve it. I mean, if I say the man up there, God Almighty, is my father and I'm his daughter, then the universe is mine to explore. I have no reason to put myself in one corner. And then from there, I saw myself paying for my own trips outside Nigeria. From there, I saw myself taking myself for lunch in expensive restaurants. I didn't need any man to go with me. I didn't need any friend to share the bills with me. I saw myself being open to helping people. When people say, oh, Joy, I need X amount of money, even if it's not within my budget that month, I would say, okay, I can't give you the entire 10 or 20 that you're asking for, but I can give you X amount of money. Don't bother paying me back. I saw myself doing all those things. I saw myself being able to take care of myself first. And really, that's where it starts from. Because you can't give what you don't have. You cannot give what you don't have, right? So, whatever mindset, and this mindset thing cuts across relationship, money, spirituality, work, business, health, Some people say, oh, I'm too this, I'm too old to do this. No, you're not too old to do anything. I have a friend who is 51 years and he's actually in this space with us trying to learn these emerging technologies, AI and the rest of them. In fact, it was even from him. As at 2019, I started learning about emerging technology before it became a huge talk last year. So one thing I'll say is expose yourself to an environment that is better than where you currently are. That has worked for me all of the time. And if you feel like you actually need an accountability partner, then you can reach out to a coach to help you on your journey. Yeah, you said it all.
I'm just afraid to speak. That's fine. We will keep going. You said it all. There is no need to sit and wait for others to do the work for you. Exactly. Exactly. There is no need to expect from others what you cannot even give your own self. That's true. We have been doing that for ages. African women have been doing that for ages. That's what we were taught to do, to wait for the family, for the men to do it for us. Exactly. But no more That this has time. to change. We are changing that narrative. That's my topic. So Joy, I'm so grateful for you. I mean, we need to see, because of the fear we have, and the next coaches will talk about it, the fear we have that if we let go, something will not work out. We need to see people like you. We need to see examples like you, because that's what helps us to keep going. Exactly. Keep shining your light. Let's discuss behind the scenes how we can help women, because Thank many of us you. are lost. Many of us are lost, and I'm just so frustrated with this microphone. That sound has to be some. There's a contact somewhere. Maybe your Yeah, I microphone, just earpiece. so yeah, technology. I don't know. I have wireless stuff, so something is wrong, but I don't know what. So give us 3 steps. Please, before we let you go, give us 3 steps how we can start today entering the digital space as an African woman. Okay. Well. So the first thing is the mindset. Believe that you can learn any digital skill that you want to learn. Okay. Decide what part you want to play in the digital space. Okay. And really, not when you hear digital or tech, it doesn't equal to coding. Please, let's get that straight. It doesn't equal to coding. I don't code. I made a decision that I wasn't going to go into that coding space because I'm more of the business kind of person. I know how to play in the business aspect of technology or the digital space, right? So I'll be glad to pay any software person or anybody who knows how to code and do all those things. So you decide what part you want to play in the digital space and decide that you're going to learn it regardless. Social media management, website design, podcast editing, video editing, graphics design. When it comes to emerging technology, UI, UX, artificial intelligence, data science, um, what else is out there? Product management. Decide that you're going to have the right mindset towards that. Now, once you decide that, too, you need to also understand that the digital space is a space that is constantly evolving. The digital space is a space that is constantly evolving, right? So you need to also know that from time to time, you need to keep learning. If not, before you know it, you're out of your job. What you know is still, what you're doing is still. For example, I tell those who are doing website design, begin to look at emerging technologies and see what you can learn. Because whether you like it or not, there are lots of business owners now who know how to build even these websites by themselves, right? So you need to understand that digital space is one that is constantly evolving, and that you need to keep learning, keep your eyes or your ears on the ground to know when there are new things coming out, and you keep updating your skill and your knowledge, right? Then I would say
make sure you're visible. Tell your story. Tell your story. I mean, how will people know that you are doing such an amazing thing? How will people know that you're an amazing product manager? How will people know that you're an amazing UI UX designer? How will people know that you are how will I say, like, how will people know that you're a great data scientist if not that you come out and tell your story, right? You come out and tell your story. Be visible. Grab opportunities. Learn how to use Twitter. All right. You can go on Twitter, follow people, thought leaders in the product management space, see what they are saying. Some of them post jobs, people close deals on Twitter. All right. So, okay, I think I pretty much did everything here. Okay. So please be open-minded, have a good mindset, understand that the digital space is constantly evolving, and you also need to constantly also update your knowledge and your skill. And then the last one, be visible, ensure that you tell your story, and look out for opportunities. Can you hear me? Yes, I can hear you now. Okay, I've tried. I don't know what to, okay. I completely agree with you. We cannot sit and wait expecting things to change if we do not take a step further. Deals are happening behind the scenes. Deals are being made every single minute as we speak. Yeah. So yes, we need to. The thing is, many African women do not have examples like you. Again, I will repeat myself. The more they see of you, the more examples they see, the more role models they have, then they will be okay. Thank you so much. There is no one perfect social media platform. There's Twitter, there's this, there's that. But the problem is we are almost everywhere. We do not even know where we should focus on. And that's what also, when we diversify too much, then things become complicated to handle as a woman with all what we already have. Yeah, that's right. Let's discuss behind the scenes and see what we can come up with. How we can really guide women to really concentrate on something, and these are the examples and how they can go about it. All right. Thank you so much for your time. I really appreciate it. How can we find you? Please share with us. Okay, I'm Joy Ineralu on every platform: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Joy Ineralu everywhere. On Clubhouse is Joy Ineralu, but with a W at the end. Joy Ineralu everywhere. We're going to share all your contact here, right here after the live stream, and then we can continue this conversation after the live stream a few weeks later to see what feedbacks we have from women. It's all right. Okay, no problem. Thank you so much. Thank you. Bye. Bye. Well, Awifians, I am really, really sorry and disappointed by what's happening here today. The sound is nothing seems to be working for me. So I hope things get better. We are going to wait for the next speaker while I try to figure out what is happening with my sound and my internet. Thank you for your patience. Share this live stream with your family and friends. And please do not forget. Thank you.
Bonjour les Haouiens. J'essaye de ne plus avoir de problèmes. Je n'ai plus avoir de problèmes. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Je vous entends. Bonjour. Bonjour. Bonjour Liliane. Ah, quand même. Oh là là. Bonjour, vous allez bien? Oui, je vais bien. Et vous? Pas bien, mais je suis un peu nerveuse là, parce que là, j'ai 3 ordinateurs, vous ne pouvez pas imaginer, dans tous les sens. Parce que j'avais un bruit infernal, alors du coup, si vous m'entendez, je me dis, oh, Seigneur, il y a Non, un non, Dieu après. je vous entends très bien. Comment ça va? Ça va, mais par contre, ici au Sénégal, actuellement, avec la situation actuelle, Internet peut bouger à tout moment. La situation est très difficile actuellement. Je sais, j'ai bien vu ça à la télé. Je sais. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ça fait quand même peut-être 6 mois qu'on essaie de se parler, de se contacter. Mais les femmes libérées, ils ont trop de choses, trop de réunions, je pense. La femme active, hein? Enfin, même la femme tout court, elle fait 1000 choses à la fois. Oui, tout à fait, tout à fait. En tout cas, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment honorée que vous soyez là aujourd'hui parce que je sais que vous êtes occupés, vous avez tellement de choses à faire, mais je ne pouvais pas ne pas vous avoir. J'allais vous chercher jusqu'à que vous oui, parce que votre sujet, votre vie, votre projet sont tellement importants de nos jours qu'on ne peut pas parler de digital sans parler de nutrition des femmes africaines, sans parler de notre santé. Alors, s'il vous plaît, essayez de me dire qu'est-ce qui vous a poussé, parce qu'on aime bien manger, on aime bien la nourriture africaine, on aime bien faire des bons plats, mais la nutrition en lui-même, on n'a pas assez approfondi ce sujet en Afrique. Alors, qu'est-ce qui vous attire dans ce sujet? En fait, ce qui me motive dans ce sujet, l'Afrique, je pense, a toujours eu une alimentation saine et on s'en est éloigné. Et c'est ce qui me motive aujourd'hui de dire à la jeunesse surtout, avec ce qui se passe, de dire à la jeunesse que nous avons une bonne nutrition, il faut juste revenir à la source, retrouver nos fondamentaux en fait. C'est surtout ça. Et actuellement, surtout, je tiens surtout à le dire aujourd'hui, parce qu'il y a eu un jeune Sénégalais qui est mort. Et moi, en tant que maman, oui, il y a eu un jeune Sénégalais de l'âge de mon fils qui est mort aujourd'hui. Et en tant que mère, en tant que femme, en tant que femme, je soutiens la mère de ce garçon et les femmes en particulier. Et si vous voyez toute cette agitation au Sénégal, c'est surtout la faim. Les gens ont faim, la jeunesse a faim, a soif, la jeunesse n'a pas d'espoir. Et c'est pour ça que je tiens absolument aujourd'hui à parler de ça. Et la nutrition rejoint un peu ça. En fait, toute cette guerre vient parce que les gens ne mangent pas à leur faim. Tout nous vient de l'étranger. Alors qu'ici en Afrique, nous avons tout ce qu'il nous faut. Et on préfère se retourner vers l'étranger, vers ce qui nous vient de l'extérieur. D'où la nutrition, la nourriture fondamentale, ce qui pousse sous nos pieds, ce qui pousse en Afrique, parce que nous avons une bonne nutrition. Il faut juste la retrouver, il faut juste faire appel à ces aliments que nous avons ici. C'est pour ça le sujet de la nutrition, la nourriture qui soigne, se soigner par notre nourriture, me tient beaucoup à cœur. Je suis vraiment touchée par cette nouvelle que vous venez de dire.
Ah non, la situation est vraiment tendue ici. Sans vous mentir, je n'ai pas vu ça venir. Hein. Moi, je n'aurais jamais cru que ça allait arriver au Sénégal. Hein. Moi, Oui, oui, je me dis. Nous tous, on est sous le choc. Moi, jamais j'aurais imaginé, jamais j'aurais imaginé au Sénégal une situation pareille. C'était une fierté pour nous de dire que on était un des pays les plus stables. Mais je pense que la situation aussi mondiale, le Covid, fait que la population sénégalaise subit aussi cette situation de confinement, en fait, et d'injustice, et surtout que la richesse, une toute petite minorité détient la richesse, en fait. Comment s'en sortir dans cette cas de figure? Alors, comment ça? Parce qu'on a tout en Afrique. On a tout. On a tout, oui, oui, oui. Mais on doit rappeler ça à la jeunesse, en fait. On doit leur donner de l'espoir, et surtout nous, les mères et les femmes. On doit leur donner de l'espoir, leur dire qu'on peut. Moi, j'ai fait de ma passion mon métier, et qu'on a beaucoup de jeunes talents. Observer les jeunes enfants et de leur force, les aider à en faire un métier, de leur passion, en faire un métier, d'ouvrir des écoles de formation, les former. Tout le monde n'est pas fait pour des études. Moi, je prends mon cas. C'est pas tout le monde qui est fait pour les études. Et je pense qu'on doit, pour notre jeunesse, pour la jeunesse africaine. Oui. Comment est-ce que maintenant on peut renverser la situation? On a déjà les matières premières qui sont là. Donc, c'est juste une histoire de mindset, c'est juste une histoire de passer le flambeau correctement à la jeunesse. Mais en attendant, nous sommes là, nous vivons là. Comment est-ce qu'on peut renverser cette situation? Mais chaque femme à son échelle, à son rythme, si chaque femme donne de l'espoir déjà à ses propres filles, à ses propres enfants, si chaque femme le fait, je pense qu'on peut y arriver, nous y arriverons. Voilà. Attends, je pense que la connexion. Je suis là. Vous m'entendez? Voilà. Décidément. Non, je vous entendais plus. Je veux dire, si chaque femme, chaque individu fait à son échelle, surtout un exemple pour nos filles, pour nos garçons, je pense qu'ensemble, chacun fait un peu de son côté, on peut y arriver. Si on attend de réaliser de grands projets, évidemment, là, ça peut prendre du temps. Mais si chacun a son rythme, surtout être comme exemple par rapport à nos filles, pour que nos filles aussi puissent aussi donner de la force à la prochaine génération. Je pense que nous, on doit déjà donner de l'espoir à nos filles, les consolider, leur dire que c'est possible, en étant nous-mêmes comme exemple. Moi, en tout cas, tous les jours, j'essaie d'être un exemple pour mes filles, leur dire, on peut y arriver, vous pouvez y arriver, tout est possible. Il suffit de le vouloir. Mais comment est-ce qu'on peut donner l'exemple à nos filles si nous-mêmes, on n'a pas eu de bons exemples? D'où est-ce qu'on va chercher? Mais entre nous déjà, entre nous, moi, j'ai rêvé d'écrire un livre, mais entre le rêve et le réaliser, il y a eu du chemin. Mais le fait de l'avoir fait, d'avoir abouti ce livre, de dire mes filles, voilà, c'est possible, je l'ai fait, vous pouvez y arriver. Je laisse une trace. Et que mes filles peuvent plus tard, peuvent maintenant d'ailleurs à mes côtés, apprendre à mes côtés, avoir du courage de faire et que des fois ça ne marche pas, mais il ne faut pas baisser les bras. Il faut le vouloir et quand on le veut vraiment, on finit par y arriver. Par exemple, quelles sont les trois raisons pour lesquelles, quels sont les trois motifs qui vous ont donné du courage jusqu'à présent de continuer jusqu'au point d'écrire un livre? Je pense la maturité,
La maturité surtout. Maintenant, je suis assez mature pour transmettre. Je suis assez mature pour ne pas être excessive, extrémiste. Vous m'auriez dit, il y a 10 ans, j'aurais dit à mes filles, il faut se battre, il faut. Alors que maintenant, je dis non. Il faut avoir l'intelligence émotionnelle. Il faut faire de la politique. Il faut faire de la politique avec les hommes. Sinon, ils nous mettent des bâtons dans les roues. Donc, il faut être beaucoup plus intelligent. Et moi, j'appelle ça l'intelligence émotionnelle. Alors qu'il y a quelques années, non, là, j'étais à la guerre. La guerrière noire. Comme il dit, j'aime mon sac. Je pense plutôt la sagesse plutôt, et la maturité. Je pense qu'on est l'être humain comme ça, en règle générale. On n'est pas assez mature dans chaque étape de notre vie. C'est avec le temps qu'on peut regarder en arrière en disant, ah, si je dois refaire, je ferai autrement. Donc, c'est normal, on est tous humains. Mais revenons sur le sujet qui est la nutrition des femmes actives. Qu'est-ce qui manque dans la nutrition des femmes actives? Qu'est-ce qui nous manque dans notre nutrition d'aujourd'hui? Souvent, on s'oublie, tout simplement. La femme s'oublie, s'occupe de tout le monde, elle s'oublie. Je crois que c'est le plus grand problème de beaucoup de femmes. On se lève les premières, on s'occupe de tout le monde et on s'oublie. Maintenant, moi, mon objectif, c'est dire aux femmes, c'est possible de prendre du temps pour soi, de prendre du temps de se nourrir comme il faut, et par mimétisme, nos enfants vont nous copier. Par mimétisme, nos enfants vont nous suivre. On ne peut pas leur dire, mangez comme ci, mangez comme ça, alors que nous-mêmes, on ne prend pas le temps de le faire, alors que c'est important. Parce que si on est forte, nos filles sont plus fortes, nos familles sont plus fortes. Si une femme brille, elle fait briller aussi sa famille. Si elle prend le temps de s'occuper d'elle, de se nourrir. Et mon objectif, c'est de donner les astuces. Dire, voilà, vous n'avez pas le temps, vous pouvez utiliser tel ou tel produit et utiliser-le de cette façon. Par exemple, pour gagner du temps et manger comme il faut avant de quitter la maison. Puis quand on rentre le soir, comment préparer un mets vite fait, mais toujours ne pas oublier les qualités nutritionnelles des aliments. C'est important. Et c'est possible, c'est vraiment possible. Est-ce que vous croyez que nous les femmes actives aujourd'hui mangent les choses trop industrielles, par exemple? Est-ce qu'elles ne sont pas assez équilibrées? Non, on mange beaucoup de produits transformés. Du coup, ont moins de nutriments déjà. On nous, soi-disant, nous facilite la vie, mais finalement, non. C'est possible de préparer vite fait et d'avoir des astuces, avoir toujours des légumes, comme si je prends nos produits, nous, avoir toujours des légumes comme le niébé, on appelle d'ailleurs ça l'haricot magique, on peut avoir ça dans son frigo, dans son placard, et s'en servir comme nourriture de base, par exemple. Rajouter des fruits, des légumes, faire un smoothie, une soupe, c'est vite fait. Le mettre au frigo, et puis juste réchauffer. En fait, ça demande une organisation, comme on s'organise pour un travail au bureau. La nourriture, on devrait procéder de la même manière. J'ai un commentaire ici de Marisa. En tant que femme active, que je dois manger pour être plus performante de mon quotidien. C'est surtout l'organisation dans une journée. Je reprends de nouveau ce fameux haricot magique qu'on appelle ici en Wolof le niébé, qui est riche en fer, riche en acide folique. Vous prenez du niébé, cuit à la vapeur ou cuit à l'eau, une poignée de niébé avec quelques fruits, vous mixez et vous partez le matin jusqu'à 11h midi, vous n'avez pas faim.
Et puis de nouveau, vous préparez votre petite salade et dans la salade, faites de telle sorte qu'il y ait toujours un féculent, des légumes, des protéines. Vous mettez ça dans votre dans vos petits, un petit bol, vous amenez avec vous et vous mangez au bureau. Ou vous mettez une petite soupe dans un thermos. Vous buvez votre soupe vers 13 heures. Vous faites la même chose le soir et c'est des habitudes que vous pouvez inclure aux enfants. Et surtout, prendre le temps de manger avec les enfants le matin. Vraiment, prendre le temps de manger avec les enfants. C'est seulement en partageant. Oui. Je vous écoute. Je dis, le fait de partager un moment, même si vous choisissez une fois par semaine, le fait de choisir un moment partagé avec les enfants, et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que vous découvrez vos enfants. C'est là qu'ils parlent. Parce que vous partagez un bon moment. Là, ce n'est même plus, ça ne doit pas être forcément des produits qui coûtent cher, mais le fait d'être ensemble, de partager un moment, de partager l'amour d'avoir concocté quelque chose pour vos enfants, parce que vous leur transmettez cet amour-là, l'amour du partage. Et je pense que c'est des moments qu'il faut privilégier, parce que essayez, vous allez voir, les enfants parlent en ce moment-là. C'est là que vous allez découvrir qu'ils ont des problèmes à l'école, ou il y a un copain qui l'embête. Et là, ils vont vous confier leurs secrets. Et tous ces moments-là, on a oublié. Mais je n'arrive pas à comprendre que la tradition qu'on avait en Afrique, on mangeait dans le même bol, a disparu. Il y en a toujours. Il y en a toujours. On n'a pas perdu ça. Parce qu'on coupait l'Occident. C'était le moment de convivialité. Je me rappelle encore au Cameroun, on était là avec nos ndolés et nos poissons. Oui, mais ça passait et puis on rigolait. C'est parce qu'on a tendance à embrasser une autre culture et laisser la nôtre. On embrasse une autre culture, on oublie notre culture d'origine. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller vers la modernité, mais il faut d'abord s'enraciner avant d'aller vers une autre culture. Je vous assure que je mange toujours avec toi. Vous êtes de moi, j'espère. Et d'ailleurs, je donne pas mal d'astuces dans mon livre où je dis aux gens, si vous n'avez pas tel produit, remplacez par un tel qui est à votre disposition et utilisez nos produits, les moderniser un peu, moderniser nos recettes. Je ne veux pas dire par là que nos recettes ne sont pas modernes, mais les rendre plus accessibles à tout le monde parce qu'aujourd'hui, on parle de toutes les cuisines et dès qu'il s'agit de notre cuisine, on n'arrive pas à l'exporter comme les autres cuisines. Quand si vous prenez la cuisine chinoise, on la mange partout. La nôtre, on doit la rendre plus accessible, tout en gardant. Mais oui. Est-ce que ça, c'est notre faute ou c'est juste qu'on n'a pas su vendre nos cultures, nos nourritures? Je pense que la colonisation est passée par là. Oui. Et qu'on préfère ce qui vient d'ailleurs. Je pense plutôt, hein, on préfère souvent ce qui vient d'ailleurs. Et votre livre, on le trouve où? On le trouve sur Amazon parce qu'il faut qu'on partage ces liens. Oui, le livre, on le trouve sur Amazon ou sur Commande à Dakar aussi. Si quelqu'un peut nous mettre ces liens ici, ça sera intéressant pour que les gens puissent avoir l'accès sur ces liens. C'est intéressant de partager. Mais appelez-nous parce qu'on a eu Raïssa tout à l'heure qui a écrit un livre. C'est une jeune qui a de 24 ans qui a écrit un livre et elle nous a parlé de son parcours et des manques d'encouragement malgré tout. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées quand vous êtes en train d'écrire votre livre? C'était d'être discipliné. C'était surtout d'être discipliné. Oui. D'être discipliné et de ne pas se laisser distraire par la famille.
Parce qu'on est tout le temps sollicité. Et voilà, souvent, c'est la discipline en fait. Et ça vous a pris combien de temps pour écrire ce livre? Oh, ça m'a pris des années, des années. Mes enfants m'en parlent depuis des années, mais je pense que j'étais pas prête peut-être, que c'était maintenant qu'il fallait que ça sorte. Mais c'est depuis des années. Parce que tous Et les qu'est-ce que jours, vous je espérez changeais. que... Oui. Je vous écoute. J'ai dit en l'écrivant, il fallait que je me discipline parce que tous les jours, je changeais. La même recette, je pouvais la changer 20 fois. À un moment donné, mes enfants m'ont dit, maman, on arrête. Les autres idées, tu les gardes pour un prochain livre. Mais maintenant, on sort ce livre. Point. Et sans ça, voilà, je serais toujours en train de le peaufiner. En tout cas, moi, j'aimerais avoir une copie de ce livre pour qu'on puisse essayer, que ma fille puisse l'essayer, et puis on va le faire live pour voir que ces recettes que vous avez failli changer 150 fois, on aura. En fait, ma cuisine est plutôt, c'est une cuisine un peu avant-gardiste, hein, parce que c'est une cuisine qui, j'utilise des produits qu'on mange habituellement salés, et moi je vais le manger sucré, je vais le préparer sucré, et j'aime voir la surprise sur le visage de la personne. Je vais utiliser du gombo sucré, un dessert à base de gombo, par exemple. Ici en Afrique, on va me dire quoi? Je dis oui, le gombo est sur le plan nutritionnel très riche. Les graines de gombo, Oui, c'est aussi riche qu'un œuf dur. oui. Et c'est aussi Incorporer, cancérogène, au cas où les gens savent. et incorporer de la poudre de gombo dans sa pâtisserie, c'est une manière de faire manger du gombo autrement aux enfants sans qu'ils s'en rendent compte. Parce que sinon, si vous donnez du gombo aux enfants, en général, ils ne mangent pas. Oui. Et faire la même chose avec le haricot qui se mange d'habitude salé, moi je vais le décliner en moelleux au chocolat. Et c'est une manière de travestir le haricot sans que l'enfant s'en rende compte. Et mon challenge, c'est ça. Et j'aime ça avec les produits africains, en fait. Faire de la Donc, pâtisserie avec, oui, faire de la pâtisserie, par exemple, avec la chikwang. Pour beaucoup de gens, c'est le bâton de manioc fermenté. En général, on le mange salé. On le mange salé. Moi, je vais le décliner en dessert. Ça veut dire. Ah oui, ok, d'accord, je vois. Voilà. Ouais. Ça vaudra de tout, parce que là, je n'ai pas compris ça. Oui, de manger. Parce que, oui, en général, le bâton de manioc, si vous donnez ça aux enfants, surtout les enfants nos enfants africains nés en Occident, en général, ils ne mangent pas. Moi-même, personnellement, je n'aimais pas trop. Mais c'était un défi pour moi de travailler ce produit parce qu'en tant que Sénégalais, on ne consomme pas la chikwang. Et ça a été un défi pour moi de réaliser un dessert avec ce produit. Je sais que je choquerai beaucoup de Camerounais et de Congolais, mais je sais, voilà. vous parlez juste. Vous parlez juste. Ben, je vais essayer ça. Mettons toujours le lien dans le commentaire pour qu'on puisse partager, s'il vous plaît. Oui, je vais vous partager je vais vous partager le lien. Voilà. Ça se trouve sur Amazon, même le livre de Raïssa. Il faut qu'on en parle de ces livres que les femmes africaines sortent parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Et voilà, si vous pouvez donner un conseil à une fille, une femme africaine qui veut sortir un livre, y compris Liliane, qui attend toujours, qui a de titres, qui veut prendre photo, qui veut machin, les chapitres sont déjà, mais je n'arrive pas à trouver un petit moment de vraiment, de dire, là, il faut que je donne telle ou telle période, je sais que ça peut être octobre ou novembre. Quel genre de conseils pouvez-vous donner à Liliane ou à n'importe qui veut écrire un livre? Moi, j'ai eu une chance que ma fille est web designer et photographe. Non, graphic design. J'ai une fille qui a, d'ailleurs, si je vous parle en tant qu'immigrée, quand j'étais en Belgique, je ne voulais pas que ma fille étudie la photographie.
je voulais que ma fille fasse, comme elle me dit souvent, avocate, je veux ingénieure. Et quand elle m'a dit, maman, je veux être photographe, j'ai failli m'étouffer. Et l'ironie du sort, on a réalisé ce livre ensemble, grâce à ses études de photographie. Oui, oui. Voyez-vous, Oui, maman, là, hein, il faut laisser les enfants. Hein. oui, oui. Il faut accompagner en fait les enfants dans leur passion. Oui, oui, Oui. oui. Mais ça a été, Oui. c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Oui, mais elle est vraiment dans le vif du sujet, puisqu'on est digital aujourd'hui. Alors. Oui. Oui, c'est vrai qu'elle a fait, tout le graphisme du livre, elle a réalisé les photos, elle a fait mon site internet, elle a tout fait, alors qu'au début, je ne voulais pas qu'elle fasse ces études-là, parce que j'avais peur qu'elle se retrouve au chômage. Ah oui, 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 oui. oui, oui. Mais est-ce que ça, c'est aussi l'éducation africaine, des mamans africaines qui protègent un peu trop parce que, ouais, c'est la peur de l'inconnu. Je ne blâme Oui, personne. Je pense que chaque parent protège son enfant à sa manière. Mais est-ce qu'en protégeant, on ne fait pas trop? Parce que personne ne connaît pas l'avenir. Je parle aussi de moi, je suis maman, alors je protège. Donc, conseillez-moi. En fait, Lâchez petit, je, petit peu. je voulais que mes filles étudient. Je voulais que mes filles aient des diplômes, universitaires, et une tête remplie et être indépendantes financièrement. Du coup, j'ai oublié tout le reste. C'était mon objectif. Et bon, il y a ce qu'on veut et il y a la vie, il y a la réalité. Et finalement, dans l'ensemble, je dis heureusement qu'elle a insisté et qu'aujourd'hui, je la vois comme une femme épanouie qui fait le travail qu'elle aime bien. Et sans elle, j'aurais pas pu faire ce livre. Quoi? On va augmenter son salaire de ce travail qu'elle a fait pour maman. Parce que maman ne voulait pas. Maman, il faut augmenter son salaire. Maman, il faut augmenter son salaire. Chaque livre que tu vends, il faut augmenter son salaire. En discutant avec toi, moi, je pense qu'il n'y a rien de perdu d'époque, de génération, parce que tu parles de tout. Comme si, avec cette légèreté, sans regret, pourquoi cette générosité, simplicité? Parce que quand je parle avec beaucoup d'autres femmes, il y a quand même, parce que les femmes sacrifient beaucoup pour les enfants. Et il y a la culture derrière Oh qui oui. fait que on se trouve quelquefois à la fin de nos vies, ou bien un peu tard de nos vies, qu'on n'arrive plus à avancer, ni dans des relations amoureuses, ni dans les relations financières, ni dans la vie lui-même. Donc, ce qui fait que certaines femmes sont amères. Mais chez toi, je trouve cette légèreté, cette générosité. Qu'est-ce qui vous a Je lancé pense sur cette je pense pour cuisiner, pour être chef de cuisine, il faut aimer les gens. Sans amour, on ne peut pas cuisiner. Vraiment, sans amour, on ne peut pas. Parce que quand on cuisine, on transmet tout ça. On transmet son amertume, on transmet son amour. En tout cas, moi, c'est mon cas. C'est à travers, aujourd'hui, par exemple, avec tout ce qui se passe au Sénégal, moi, quand je dis aux gens, je les aime à travers la nourriture. Quand je veux parler à mes enfants, quand c'est vraiment trop que je peux pas, qu'est-ce que je fais? Je tends un plat, un gâteau, n'importe. C'est ma manière de dire aux gens, je vous aime. Ou c'est ma manière de dire, ça va, ça ira, demain ça ira. Mais la seule Pour manière que moi consoler, j'ai hein? trouvé de faire. Comment? Pour La- consoler. la- oui, 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 oui. Seule façon j'ai trouvé, pour moi en tout cas, de dire pardon aux gens, de dire ça ira, c'est par la nourriture. Ouais. Et ce n'est pas ça qui manque en Afrique. Ce n'est pas cette nourriture qui manque en Afrique. C'est l'amour, comme tu nous donnes là aujourd'hui, qui nous manque très souvent. Mais je sais que cette live va sublimer beaucoup de gens, de parler beaucoup de nourriture africaine autrement. Et ce n'est pas que du piquant.
Il n'est pas que du poisson fumé. Il n'est pas que de l'huile de palme. En tout cas, mais moi, je vais faire de mon mieux d'avoir. Je pense qu'il ne faut pas décrier non, non. Par exemple, la fameuse huile de palme dont tout le monde parle, la façon dont on la consomme en Afrique est saine, en fait. En fait, l'huile de palme rouge contient beaucoup de vitamines. C'est le beurre de palme qui est mauvais qu'on consomme en Occident, qu'on remplace par le beurre dans beaucoup de pâtisseries. Oui. Mais justement, il ne faut pas décrier notre huile de palme, je pense. Hein? Parce qu'il y a beaucoup de gens ici qui souffrent de malnutrition, qui vont abandonner cette huile de palme rouge pour aller prendre des huiles d'olive de mauvaise qualité, alors qu'on a une huile de palme au bon marché et qui est très bon pour la santé, riche en vitamine A. Quand vous prenez nos poissons juste cuits à la vapeur dans des feuilles de banane, il n'y a rien de plus sain. Oui. Non, il ne faut pas. Je pense qu'on a une nourriture très saine. Mais après, la feuille de banane avec du poisson, on peut la sublimer. On peut la présenter d'une manière gastronomique. Ça, oui. Mais sinon, on doit garder nos recettes de base. Justement, on ne doit pas perdre ça parce que on mange sainement en Afrique. Vous allez dans beaucoup de peuples en Afrique, on est beaucoup plus végétarien qu'on ne pense. Oui. Ça, alors que maintenant, on nous amène ça comme mode, alors que nous, on l'était déjà. C'est juste là, maintenant d'amener notre cuisine à une dimension beaucoup plus gastronomique, ça oui, pour pouvoir la vendre plus facilement, pouvoir la sublimer, là oui, mais laisser notre façon de faire, non. Moi, il a fallu que j'embrasse une autre culture pour m'en rendre compte. Moi, j'ai grandi en Europe, j'ai étudié en Europe. C'est une fois que je suis revenue ici au Sénégal, au début, je faisais la petite occidentale. Et petit à petit, j'habite dans un village où il n'y a pas grand-chose. Et ça m'a forcé à sublimer nos produits. Et c'est comme ça que j'ai créé des produits, des vinaigrettes à base de bissap, des vinaigrettes à base de fruits du baobab, des pâtes à tartiner à base de haricots. C'est parce que je me trouve dans un village où il n'y avait rien. Mon mari m'a dit, tu dois t'adapter. Et heureusement, d'ailleurs, sans ça, je ferais pas cette cuisine que je fais aujourd'hui. J'aurais pas créé des produits parce que j'ai des produits avec nos aliments de base. Et justement, on doit en être fier, on doit conserver cela. Tout à fait. Est-ce que vous avez il n'y a aucun de nos produits qui contient du gluten, par exemple. Aucun de nos Avez-vous produits. des produits en ligne? Comment? Avez-vous les produits en ligne que les gens peuvent acheter, par exemple? Oui, pour l'instant, j'ai quatre produits. J'ai des vinaigrettes à base de bissap et à base de fruits du baobab, une pâte à tartiner à base de noix de cajou et une pâte à tartiner à base de haricots. Bravo. Partagez avec nous. Et puis, moi, je vais essayer d'avoir un de ces livres. On peut essayer de faire live, mais il faut qu'on en parle de ces genres de produits qui sont produits par les femmes africaines. On n'en parle pas souvent. Je vais vous montrer. Le livre est là. Je me prépare et on le fait. Il est là. Ah oui. Les secrets de Chef Suzanne. Les secrets de Chef Suzanne. Mais on va essayer de partager le lien après cette live et on peut, pour tous ceux qui sont intéressés, Raïsa, tu vois encore une autre écrivain? On essaie de partager le lien et puis d'acheter les livres pour les aider quand même, parce qu'il faut qu'on en parle. Regardez, les cadeaux de Noël sont tombés. Allez, voilà, il faut acheter ce genre de livres et de partager avec d'autres personnes qui aussi, comme on dit, sans gluten, qui souffrent des allergies ou bien des problèmes de, je sais pas, oui.
Suzanne, c'était un immense plaisir. Je remercie Maudit parce que c'est grâce à Maudit que je connais. Et on va essayer d'avoir une certaine collaboration parce qu'on n'en parle pas assez de produits africains, produits par des femmes africaines. On ne parle pas de petites échelles, mais il faut qu'on en parle maintenant un peu plus. Parce qu'ils ont quand même. Mais il y a beaucoup de femmes qui font de la transformation, mais malheureusement, elles n'ont pas d'aide. Elles n'ont pas d'accompagnement. Mais sinon, la femme africaine est brave. Je pense que l'Afrique sans la femme, la femme est l'avenir de l'Afrique. Et comment est-ce qu'on peut... Je sais qu'en Afrique, il y en a toujours des aides qu'on donne aux femmes, mais est-ce qu'on arrive, est-ce qu'à un moment donné, on va arriver à faire en sorte que cette aide se transforme en liberté financière? Parce qu'on ne peut pas toujours donner. Les gens ne peuvent pas toujours donner. Comment est-ce qu'on peut collaborer pour que ça soit... On doit aider les femmes à standardiser les produits. C'est ça la difficulté. Pour que les produits puissent aller vers l'étranger, en fait. Oui, je comprends, oui. Ah, ça, c'est notre paire des manches. Oui, bon, je comprends. On continuera cette discussion parce que là, c'est tout un autre... Mais il faut chercher les collaborations ailleurs. Ce n'est pas si compliqué que ça. Mais il faut que quelqu'un commence. Oui. Mais je fais confiance aux femmes. Je nous fais confiance. Oui. Continuons cette discussion et de voir qu'est-ce qu'on peut faire, jusqu'où on peut aller. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Ce fut un plaisir. Et puis, on va essayer de refaire. Plaisir. OK, merci beaucoup. Merci. Et bonne soirée. Bientôt. Bonne soirée. Ciao. Ciao. Alors, ça, our next speaker is already here, but I am the one with trouble. I will smile. Let's keep going. Next speaker is here. But my internet is so slow. Hi, Lilian. Hello, Awifians. Our next speaker is here with me. Hello. My internet is... I'm right here. Can you hear me? Yeah, you cannot hear I can. Me? Okay. How are you? I'm taking it one day at a time. Thank God it's Women's Day. But generally, yeah, progression, but one day at a time. You have been such a
supporter of this channel, God knows how much I will want to raise my hands up to you, because not many people understand how much support you give behind the scenes. Not many people understand how much, once a message comes your way, you find solution. Not many people understand. So it's an immense pleasure for me to have somebody like you on my side, because I know if something happens, if I can't find something, you will be there for me. Yeah, Happy sure. New Year. Likewise. Thank you so much for everything you do. Women's Day is to Yeah. celebrate women like you. Thank you very, very much for all your support. You're welcome, Lillian. Thank you also for the work you do. Thank you for always going above and beyond. Thank you for actually having the passion to see that women become the best version of themselves through the platform you have created. So to me, it's symbiosis. Like you're giving me a platform to leverage on, and I'm also trying to make sure that I amplify your voice, to make sure that what you do is spread across board. So it's a win-win, an expansion mindset. Yeah, yeah. I mean, you carry well your name. I cannot remember. I had a friend who said whose daughter's name is Ada, and I remember she always said the husband was, when they gave birth to this girl, he was so proud and said, "My Ada, my beautiful Ada, your heart is pure. Thank you so much. You wear your name like no other. Thank You're you." welcome. You're welcome. I hope your service provider is not angry with you today, because it's like your network is really fluctuating. But even if you leave, I've been following up the whole conversation so far, and I'm like, oh my god, where did Lillian go? And then I see you back again. I'm like, okay, maybe it's our network. So let's just see how it goes this time. Well, this is last subject of the day. On to the next live stream, and I hope that things will be better. But yeah, my network has been, but we don't give up, because we promise, so we show up. We know you by now Yeah. on this platform. You are our fierce strategist. You keep us grounded. How do you find your own courage on this special day? How do you want to share with other women? What do you want to share with other women on how to stay grounded when things don't go as planned? Oh, thank you, Lillian. So personally, I think things will not always go as planned. That's why we are on Earth. Every day brings its own new possibilities, and sometimes it also brings its own surprises. The reason you're able to combat it and keep going is not because you will not face those fears or struggles or low times. Rather, if you really know your onion and where you're going, you must anticipate certain unforeseen contingencies or certain unforeseen things that will come up. So I do not think I want to navigate through life thinking I won't, face obstacles. Having it at the back of my mind, that sometimes issues may come up, which may plunge me into using the analytical part of my mind. It just can never be all rosy. So if you understand that life will not always, give you what you ask, it could throw curveballs to you sometimes. You're preparing yourself to, to be very awakened and be very aware. One of the things that have kept me going is the level of self-awareness I have. I already know who I am. Now, I have not attained is a progression, right? But the fact that there's a level of self-awareness, I wouldn't let things move me and shift me off track. Sometimes you fail and sometimes you fall. But I stand again. That is why I'm a woman. Any woman who has been able to go through childbirth, whether you use the epidural or cesarean section, you are strong. Even if you have not, the singular fact that you are a woman, I think it puts you on the center stage where you're either a nurturer, you're an organizer, you're just everything in one. So life throws those curveballs, but you stand up and keep walking. Sometimes you cry, you wet your pillow, sometimes people misunderstand you. But it's okay, because the person you are within is stronger. The person you are programming yourself to become keeps pushing until the whole you, the fullness of you, is unveiled.
I really, your words flow naturally. You have really a strong mindset which uplifts other in no time. How did you build that? Let's say I am very, very passionate about amassing knowledge. Let's say I cannot stay a day without learning something new. Let's say I just crave information, I crave knowledge. Let's just say I have come to that place where I understand that for me to be the best version of myself, I should give myself no single excuse to stop adding value to myself or stop growing. So I think it's just, it comes naturally when you keep wiring certain neurons in your brain, because they tell us that the brain expands, and then as you keep reading things and adding something new every day, it's not only stretches, but those neurons and patterns keep forming. So that when someone opens their mouth, you're like, oh my God, they have so much information. Yeah, they're putting in some work. And Warren Buffett reads 500 pages a day. How much am I reading? I don't have to do 500, but at least even if it's 10 minutes every day, I really want, to have that testimony that, hey, I think she has something up her sleeves. She knows her onion. I have not even attained. I was studying, okay, a friend referred him to me because I've always done James Allen and El Nightingale. I've done some of those older people when it comes to mindset and coaching. And he was like, hey, have you seen Chadwell, right? I'm like, who is that? He's like, hey, just find some of his work and read, So reading some of his work, I found out that for me to become an expert in something, I need to devote at least 10,000 hours to that particular field. So when you look back to find out how many hours you have done, even throughout university days, I do not think I have covered 10,000 hours. So if you decide to do it, maybe 2 hours in 10 years, you could cover that. But the point is, just have that hunger. Let the hunger to be more, to amount to something better. Let it overtake the complacency. Let your hunger and drive to just want to know more, to be that curious, to find out what happens around the world, and to be able to lend your voice to things. Let that hunger overpower you. Let it be more than the complacency and the time you waste. And not, I tell people, if the time you waste or the time you put in watching TVs and other things far exceeds the time you use in your personal development, I don't see you unleashing yourself or becoming the best version of yourself. There is time for everything, right? There's time for taking the boat cruise. There's time for going to Hawaii. There's time for us to keep doing only one thing. Apportion the time, that time for relaxation and for travel and vacation. Hey, enjoy it. Don't do work. But if the time you're doing all those things exceed the time you're trying to put in stuff into your brain, and then we'll have to revisit the discussion because we need to keep growing. Yeah, I think I'll stop there, Lillian. I'm trying to get the maximum sound for you. So, do you hear me better now? I'm trying to work with like 100 computers to get the best sound. You hear me good? I hear you. Yeah, I hear you well. Okay. I think we are all work in progress. That's but right. For some reason, there are some people are way advanced in their game at the same, if we compare at the same, adversity, the same location, the same, whatever you want to put as a barometer. And you are one of those who are way ahead of their game. And I believe it's because of your mindset. That's why I think the quote that says you are one of the 5 people you surround yourself is really true. Having you as someone in this community and the network and the discussions that's happening, it only uplifts everyone. This is why I keep saying there is no reason why we should, feel we are not enough. Because when you have somebody like you and you pour into somebody else, they become more than what they were expected to be, and they're not you. So we are all enough for ourselves, for our situation, and for where we are.
How can you encourage women to understand the fact that we are all enough? Thank you, Lillian. Let's just say everybody has to go through that voyage of self-discovery, okay? It's not something anybody can do for you. I think every woman gets to that stage where they really want to be more. I've coached a couple of people, and a lot of them cannot even withstand the coaching techniques I use, not because I'm not trying to help them, but because I cannot be the one to awaken the woman within. See, you have to take decision yourself. So even if I give you any advice right now, if you're not ready, it's just going to fly you over the head. So one of the things I would say is, hey, if you really want to, what you said is, how do you advise women, to like, in some way, be the best version of themselves, to try to get into that zone or flow, to know that, hey, they are now enough. Well, what I can say is, just know that there is nobody like you. You are unique. You are a masterpiece. You are a creation of a higher intelligence. So there is nobody with your DNA, and there's nobody with your fingerprints and all that. So even if nothing makes you know that you are enough, I'm a Christian. As Christians, we were told that, hey, God came and died for us. So even if it was only you that was on earth, he would have still come and died for you. So that should give you so much maybe so much sense of pride, the good pride, not like being arrogant, to know that I matter a lot. I know who I am. So you don't talk about being enough if you don't know who you are. So for me, every woman has to get to that place where they awaken the person within and really want to bloom, to flourish. I can't push you, no matter the motivation you receive. If the self-motivation and discipline has not come, I'll only suffer from Messiah syndrome. You can't help everybody, right? So every woman must get to that place where the hunger and the need to amount to something begins to exceed that laziness and complacency and indiscipline, and I can't do this, I can't do that, which brings us back to mindset. So if for me to talk to women today, I must first of all talk about, let's move from the other kind of mindset. Let's move into this kind of mindset. And there are practical things you have to do to be able to get there and stay there and start growing. Absolutely. Absolutely. I asked that question because in the digital space, there's lots of copying. We just see what somebody does and we think, oh, we can do the same. We just copy and we try to do exactly the same. That's why I'm telling each one of us listening today, we are enough. And there is something unique in each one of us. Exactly this, have exactly the same program, which it won't sell at the same speed. It won't even sell because it doesn't have our personal touch. And that's why I would love to keep you on this platform, in this community, so we can build a package for women to really let them know to identify their gifts, confront their fears, and build a solid mindset. Because this is what the digital world is today. We cannot copy paste. We cannot. It's not going to work. And we see that over and over again because it's easier. But of course, nobody's inventing the wheel, but there is your personal touch. And that's where you come in with your mindset. That's when you come in as a fear strategist. We are brave. We are brave, but we are brave in different ways with different techniques. We are not all the same. That's right. Yeah. So talking about my topic, which is, trying to tell women the particular kind of mindset they have to use to navigate the digital age. When we talk about digitalization, everybody's mind just goes to the internet. Hey, social media, yes, technology. Yeah, all those things are part of it. But, I was trying to read up lots of researches on what digital mindset meant and all that. And I found out that, well, it's more about people than it is about technology. So it's about being that curious to know how the technologies that are evolving affect artificial intelligence, collaboration, social media, as in how, if you're not curious, you can't develop the mindset we're talking about. Okay, that's the thing that I've been saying, that until the hunger far exceeds the complacency, you remain redundant and where you are. So one of the mindsets, you have to have is to develop the digital mindset. And that digital mindset will have to do with curiosity and adaptability. So if you're not curious enough,
you won't be able to adapt. We're tired of people just staying where they are and knowing what they know, because you do not know what you don't know. So there are lots of things we don't know. But if we're not curious and if we're not ready to adapt, you can imagine a woman in your community who is doing a business and is reluctant to learn how to leverage social media, or very reluctant to see what AI is doing in the world right now. We have as Alexa and Siri and all that. So until we get curious, until we start being adaptable and being able to these technologies and develop that kind of mindset, the curiosity and adaptability that will help you, and be flexible as well. Because if you're trying to float a business and you are in a WIF community and you have not done your groundwork and due diligence to know that, hey, for you to maybe build a warehouse or for you to be into online sales, you need first of all a warehouse. And because people ship things and order in the middle of the night, my husband ordered something yesterday, almost midnight. And that same midnight, he sees sheets and he's like, sheets to where? I'm like, hey, AI has taken over. They have the robots, and even in Amazon warehouse, the mall. They just read through everything. They know, just order from Alexandria. Oh, that's good. AI is taking over. And if you do not start researching, being flexible, being curious to know how, you cannot adapt. See, the market is very stiff already. And as a woman, and an African woman, put in time to do those research. Put in time. I know the culture and where we are. Naturally, does not even help us. As far you don't even have the basic lights, don't have resources. People will complain. I was talking about artificial intelligence. We're not there yet. It's okay, we are not there. But how many research are you doing to make sure that when we are there, you're able to move? And you don't even have to wait for us to be there. Lillian can say she wants something from Zimbabwe. The moment I know that Ada is in Zimbabwe and I've seen her blog or her social media where she's promoting stuff about AI, the first person I want to invest in her business, if Zimbabwe is moving towards that, is you, because you have been at the forefront. You're like a forerunner. So if you do not have the mindset of growth, which brings me to whether it's zero-sum mindset or expansion mindset. For the zero-sum mindset in a digital world, you're more like, if I do this, I lose out in this. It shouldn't be that way. You should actually be more expansion-minded, where there's more growth to you. Hey, I want to be on the growth side of the mindset, not on the fixed side of the mindset. I've been following Dr. Carol Dweck over a couple, 2-3 years ago, doing her research. She's reading up, she's a doctor of psychology, and she's done lots of research on children. I think they combed the whole of 6th grade or so in a particular country, running to hundreds of thousands of students. And, these people document data and they do research. So when you are reading certain things, you're not just reading it because you like book. You want information so that you can be informed when, saying things and taking decisions. So her work is very pronounced, because it's one of the things, the data we have, that helps us know why certain mindsets do not work better than the other ones. So if you are in Africa and you're trying to find out the mindset to use and navigate through the digital world, please make sure you have a growth mindset. Okay, the growth mindset is not padlocked. It's not like, no, it must be done this way. No, we must do adverts in the newspaper. Yeah. The world has moved. Don't be too analog. Yeah. Just make sure that there are certain measures and metrics you're using to measure your own growth, but that mindset must be growth oriented. The women around you, the women in your workplace, in the circle, as an African man in the digital world, focus on growing. Don't stick to those ways we used to do it. Don't say, no, it's not working. Keep trying. Something must work. Don't say, I can't do it. Yeah. Just continue. Stop programming your mind to believe that you can't do it. You will be able to do it. Only if you just stop complaining. People do not know the power in the mind. Of course, as a strategist, I also come into the mind as well. But people do not know the power in the mind and how, they can just change their attitude by altering just a little thing about your thoughts. You see your thought pattern and process change. Those things you saw were very hard before. Until I
understood that, I started seeing there were opportunities and possibilities everywhere. But before, it would have been like, it's not working. I don't know. No, that is not the mindset and the approach. As an African woman, if you must compete on the global stage, most of us don't even have the vision. I was listening to someone talking on visioning the other day, being an individual race, being about you, focusing on your purpose, like you said, you're unique and all that. The moment we know that, hey, this is actually first about me, then, like you said again, then you know that you are enough. And you know that you can play on any stage that is given to you, but you need to start and get the mindset right. Stop thinking you cannot do it. Your mind is so filled with limitless possibilities. Your brain has not even been tapped. You have so much untapped energy over there. Stop thinking you cannot do. In this digital age, you have become empowered to be anything you want to be. Look at me and Lillian. We are live, streaming to the world. You just have a phone, have a network, go live, get visible. My sister, which network? My own network is not working today. but just keep showing up. Keep showing up. The day the person that needs you, I tell people, see, who are your niche? Who's the market audience? Who is the target person? The moment you find the people who the pain points you are addressing is going to help. I never knew I was going to get coaches and clients talking about what is first strategies, like what's that? But when I started just talking about it, after 2 years, I'm like, okay, I can't take anymore. I'm booked. Okay, no, let's move till April. And you're doing premium courses, premium coaching, and people do not mind, because once you hit that niche and find your market, they will come, but it takes a while. Don't think it's going to be like magic. It takes a while. This is what we have to learn. It takes a while. Very often we are impatient. Minimum 5 years, I would say, if you really want to see real growth, give it 5 years. But how many people are willing to put 5 years? My daughter, she's playing with her channel or whatever. I said, you want to do it? She said yes. I said 5 years. 5 years. You're not stopping. So you have to put in the work. It's not easy. When we see Marifolio today, many people think it's overnight. There is no such thing as overnight success. It did not happen overnight. This is a wave. It's been going on for years. We are barely struggling, but we are having good connection, good communication. And at the end of the day, that's the value on its own. That's the value by itself. So my sister, thank you so much. It was a pleasure spending these few minutes with you. We are going to continue our work. You're welcome. And I'll take this opportunity, because you are besties of this platform, to announce that in October, we are going to be having our very first online summit, and we will need you. If you're watching this, bring in your propositions, your topic. What would you like to see? We are also moving towards cryptocurrency. We are also moving towards fintech for women. You know it all by now, what we are planning to do. That's digitalization. That's where I want to see many of you, many of us. Fintech, crypto. Don't tell me I didn't tell you in advance. This is what is happening right now across the globe, and we will talk about it. I'll do my best to bring the best to the table. I'll go find the people, and we will learn from each other. So much love. Thank you so much. Thank you, Lillian. Thank you. Have a great evening.